Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, you will see the chapters 4th and 5th rapid revision. Already there, we completed part A video. I used to give the link in the description below. Please do watch if you haven't watched it yet. Many people are asking to do the 9th class rapid revision. If you want 9th class or else to continue this 10th next chapters also, whatever is it your opinion, comment below. I can understand easily and then I do which is most useful to you next, and as I do as early as possible. Here there is a telegram link for our channel. Join for free notes and regular updates. I used to give the link in the description below. Please join because you get a nice notes freely and also the regular updates as well. Okay, without any delay, let's get started. And the fourth unit is excretion. There is no factory which can manufacture a product without generating any waste. ఏ బాడీకి కూడా వేస్ట్ జనరేట్ చేయకుండా అనేది ఏ బాడీ ఉండదన్నమాట. హియర్ దిస్ ఈస్ ట్రూ to our body, which is a living cellular factory, and other organisms as well. Wastes are generated at regular intervals. The bodies of many organisms ఎట్లా వేస్ట్స్ అనేవి రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి, లైక్ ఏ ఆర్గానిజంకి చూసుకున్నా. హియర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ నీడ్ ఎనర్జీ ఫర్ దేర్ సర్వైవల్ అండ్ ఆల్సో టు పర్ఫార్మ్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్కి ఎనర్జీ కావాలి, ఎందుకు లైక్ సర్వైవ్ అవ్వడానికి, అండ్ ఆల్సో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేయడానికి కూడా ఎనర్జీ కావాలన్నమాట. సో ఇక్కడ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్కి వచ్చేసరికి అవి టూ టైప్స్ అన్నమాట. వన్ ఈస్ అనబాలిక్ యాక్టివిటీస్, అనదర్ వన్ ఈస్ క్యాటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. అనబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటంటే, here anabolic activities mean consuming energy to construct complex molecules from simpler ones for growth and repair. అంటే సింప్లర్ వన్స్ నుంచి కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, లైక్ ఎందుకు ఫర్ గ్రోత్ అండ్ రిపేర్ కోసం యూజ్ చేసే దాన్ని అనబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అంటాం. అండ్ కమింగ్ టు ద క్యాటబాలిక్ యాక్టివిటీస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ క్యాటబాలిజం. ఇట్ మీన్స్ breaking down the complex molecules into the simpler ones to release energy. ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయడానికి కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి సింప్లర్ వన్స్గా మార్చడం వల్ల ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ వీ కాల్డ్ as catabolic activities or catabolism. These are collectively called as metabolic activities. సో ఆ రెండింటిని కూడా మనం కంబైన్డ్గా మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అంటాం. Here all organisms use different substances for metabolic activities. మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ కోసం అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కూడా డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్ని యూజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. ఈ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ వల్ల కూడా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. సో హియర్ కమింగ్ టు ది లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఫోటోసింథసిస్, the product is glucose and oxygen. From respiration, CO2, HO2 and ATP. ATP is called as adenosine triphosphate. From digestion, glucose, amino acids and fatty acids, glycerol, water and unusable waste materials. These are the products from the life processes it obtained. We have already discussed how organisms get rid of gaseous wastes generated during photosynthesis or respiration. Other metabolic activities generate nitrogenous wastes that have to be removed along with salts, excess water and several other materials. Here already మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ వేస్టేజ్ ఆర్ లైక్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయో ఫోటోసింథసిస్, రెస్పిరేషన్లో చూసాం. Coming to the metabolic activities, this will generate nitrogenous wastes that have to be removed along with salts, excess water and several other materials. Nitrogenous wastes అనేవి సాల్ట్స్తో పాటు మరియు ఎక్సెస్ వాటర్, సెవరల్ అదర్ మెటీరియల్స్తో పాటు అనే రిమూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎక్స్క్రీషన్ ఇస్ ద టర్మ్
coined for all the biological processes involved in separation and removal of wastes or non-useful products from the body. Here simply we say that excretion అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద టర్మ్ అన్ని బయాలజికల్ ప్రాసెసెస్ ఏవైతే బాడీలో జరుగుతాయో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ సపరేషన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ రిమూవ్స్ wastes and non-useful products from the body that we called as excretion. In Latin, ex means out, senere means shift. Now coming to the excretion in human beings, a number of reactions takes place during various metabolic activities, right? Many useful substances and energy are produced. At the same time, many other things happen such as toxic wastes may be produced, water content may increase, ionic balance means hemostasis in the body may be disturbed. The waste products include carbon dioxide, water, nitrogenous compounds like ammonia, urea, uric acid, bile pigments, excess salts. The most poisonous of all waste products of metabolism is ammonia. ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఎక్స్క్రీషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనేవి టేక్స్ ప్లేస్ అవుతాయి అన్నమాట మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరిగేటప్పుడు. హియర్ అందులో యూస్ఫుల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అదే టైంలో చాలా అదర్ థింగ్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అందులో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయంటే టాక్సిక్ వేస్ట్స్, వాటర్ కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అయోనిక్ బ్యాలెన్స్ మీన్స్ హీమియోస్టాసిస్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలా జరగడం వల్ల వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయ్యి వేటిని మనం వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అంటున్నాం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, నైట్రోజీనస్ కాంపౌండ్స్ లైక్ అమోనియా, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, బైల్ పిగ్మెంట్స్, ఎక్సెస్ సాల్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. ఇక్కడ అన్నిటికంటే వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే మెటబాలిజంలో అన్ని వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్లో కంటే పాయిజనస్ ఏంటంటే అమోనియా అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వి సీ రిపోర్ట్ ఆన్ ప్లాస్మా ఆర్ సెరమ్ బ్లడ్ అనాలిసిస్, రిపోర్ట్ ఆన్ యూరియా అనాలిసిస్. ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏం లేదు, ఈ బాక్స్ని మీరు ఒకసారి చదువుకోండి. నెక్స్ట్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఎక్స్క్రీషన్ అనేది ఐదర్ త్రూ యూరినరీ ఆర్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ నుంచి ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ద ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ పార్ట్స్ మీన్స్ లైక్ ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ యూజువల్లీ a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. These are the four parts. That means we can say it as excretory system. In kidneys, human beings, there is a pair of bean-shaped reddish brown kidneys. Kidneys అనేవి బీన్ షేప్డ్లో ఉంటాయి మరియు రెండు ఉంటాయి. అవి ఏ కలర్లో ఉంటాయి అంటే రెడిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి. They are present in the abdominal cavity attached to dorsal body wall, one on either side of the backbone. కిడ్నీస్ అనేవి ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయంటే అబ్డోమినల్ క్యావిటీలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఆల్సో అటాచ్డ్ టు డోర్సల్ బాడీ వాల్, వన్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాక్బోన్. బ్యాక్బోన్కి లైక్ ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి రైట్ సైడ్ డోర్సల్ బాడీ వాల్తో అటాచ్ అయ్యి అబ్డోమినల్ క్యావిటీలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ మీరు ఫిగర్ 3 అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వేర్ ఇట్ ప్రెజెంట్. These are kidneys. The right kidney is placed slightly lower than the left one. Left kidney కంటే రైట్ కిడ్నీ అనేది కొంచెం కిందకు ఉంటుంది. ఎందుకు? బికాస్ లివర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి రైట్ వన్ అనేది కొంచెం కిందకు ఉంటుంది అనమాట. సైజ్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ వచ్చేసి 10 centimeters ఇన్ లెంత్, 5 to 6 centimeters ఇన్ బెర్త్, 4 centimeters ఇన్ థిక్నెస్. లెంత్లో 10 centimeters ఉంటుంది, బెర్త్ వచ్చేసి 5 to 6 centimeters, థిక్నెస్ వచ్చేసి 4 centimeters. ఈచ్ కిడ్నీ కూడా లైక్ ఇక్కడ ఆ సైడ్ డ్రాన్ హియర్ అవుట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే కాన్వెక్స్ షేప్ అంటే లైక్ సి అనమాట. ఇన్నర్ సైడ్ నుంచి చూస్తే కాన్కేవ్ అనమాట అంటే రివర్స్లో ఇలా ఉంటుంది అనమాట షేప్ వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈచ్ కిడ్నీ హ్యాస్ ఏ ఫిషర్ ఆర్ హీలం ఫర్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఏ రీనల్ ఆర్టరీ. ప్రతి కిడ్నీకి లోపల సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే లైక్
హిలం ఆర్ ఫిషర్ ఏదైతే ఉంటుందో రీనల్ ఆర్టరీకి ఎంట్రీగా ఉంటుందన్నమాట. రీనల్ వెయిన్ అండ్ అండ్ యూరేటర్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ renal artery brings oxygenated blood loaded with waste products from different parts of the body to the kidneys. As you all remember, ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న చాప్టర్లో హార్ట్లో కూడా లైక్ మనం ఆర్టరీస్ వెంట్రికల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు లైక్ ఏవి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తాయి, ఏవి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తాయో డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ హియర్ యాజ్ లైక్ దట్ కిడ్నీలో కూడా రీనల్ ఆర్టరీ వచ్చేసి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్తో లోడ్ అయి ఉన్నదాన్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని కిడ్నీస్కి వస్తుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ రీనల్ వెయిన్స్ వచ్చేసి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని రిమూవ్ చేస్తాయి కిడ్నీ నుంచి. సో రిమెంబర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్స్. Renal artery brings oxygenated blood which was loaded with waste products from different parts of the body to the kidneys. And coming to the renal veins, it removes deoxygenated blood from the kidneys. The waste products generated in various organs of the body are filtered and removed by the kidneys. ఏవైతే అన్ని బాడీ పార్ట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయో అవి కిడ్నీస్ దగ్గర ఫిల్టర్ అయ్యి రిమూవ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. మన బాడీలో డిఫరెంట్ వేస్ట్ మొత్తం. By seeing the image, you can easily understand the location of the kidneys. And coming to the parts, adrenal gland, it was like top on the kidney, and posterior vena cava like pipe-like structures, and dorsal aorta, it is also like pipe-like structure. And coming to the entry into the kidney, that is the renal artery, which was present in that is hilum, and the kidney, left kidney, renal vein, left ureter, opening of ureter into the bladder, urethra, external opening. Have you remember the parts of the excretory system like two ureters and urinary bladder, urethra? These are the parts of the excretory system, right? Internal structure of the kidney. Here, dark brown colored outer zone called as cortex. ఏదైతే లైక్ డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లో అవుటర్ జోన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం కార్టెక్స్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెయిల్ ఇన్నర్ జోన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మెడుల్లా అంటాం. డార్క్ బ్రౌన్ colored outer zone called as cortex, pale inner zone is called medulla. And next, each kidney has approximately more than 1 million, 1.3 to 1.8 million microscopic renal tubules. Here, these functional units are called nephrons or uriniferous tubules. ఇక్కడ ఇందులో లైక్ మెయిన్గా మీరు ఫంక్షనల్ యూనిట్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి బికాస్ దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హియర్ మోర్ దెన్ 1 మిలియన్ లైక్ ట్యూబ్యూల్స్, రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి మైక్రోస్కోపిక్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి. వాటినే మనం నెఫ్రాన్స్ అంటాం లేదా యూరినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటాం. దీస్ వేర్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్, ద ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ we discussed, that is nephron. Here each nephron has the following parts. Malphigian body. Coming to the Malphigian body, a nephron consists of a blind cup-shaped broad structure at one end called Bowman's capsule. This is also an important point. Nephron ki blind cup-shaped broad structure ఏదైతే ఒక ఎండ్కి ఉంటుందో దాన్నే మనం Bowman's capsule అంటాం. A nephron consists of a blind cup-shaped broad structure at one end called as Bowman's capsule. And next, the network of the fine blood capillaries is present in it called glomerulus. అందులో ఏదైతే ఫైన్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ దాంట్లో ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయో దాన్ని మనం గ్లోమెరులస్ అంటాం. ఏ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఫైన్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ విచ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇట్ వేర్ కాల్డ్ as glomerulus. And next, the afferent arteriole. Arteriole is the finer branch
of an artery enters into the Bowman's capsule and divides into a network of capillaries and comes out of the capsule as efferent arteriole with lesser diameter. If you have to understand clearly these points while I am reading, focus on the diagram of the parts, then you can understood easily. అఫరెంట్ ఆర్ట్రియోల్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆర్టరీకి ఫైనర్ బ్రాంచ్ అన్నమాట. ఆ పార్ట్ వచ్చేసి బౌమన్స్ క్యాప్సూల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్యాపిలరీస్గా డివైడ్ అవుతుంది. దిస్ విల్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్యాప్సూల్ యాజ్ ఇఫరెంట్ ఆర్ట్రియోల్ విత్ లెస్సర్ డయామీటర్. You have to be very careful because you should know the difference like efferent arteriole work and also the efferent arteriole. Next we see because of the narrower efferent arteriole pressure exerts in the glomerulus. ఈ narrower efferent arteriole ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసి గ్లోమెరులస్ మీద ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఫిల్టరేషన్ యూనిట్ లాగా ఫంక్షన్ అవుతుంది. అండ్ బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ విచ్ అకామిడేట్స్ వన్ గ్లోమెరులస్ ఈస్ లైనెడ్ బై ఏ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ క్వామస్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ కాల్డ్ పోరోసైట్స్. బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ అనేది ఒక గ్లోమెరులస్ని అకామిడేట్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ వాస్ లైనెడ్ బై ది సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ క్వామస్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ కాల్డ్ porocytes. These are fine pores between porocyte cells to allow passage of materials filtered out of glomerulus. Glomerulus నుంచి ఫిల్టర్ అవ్వడానికి పోరోసైట్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఫైన్ పోర్స్ కంటైన్ అయి ఉంటాయి కదా, సో అవి అలౌ చేస్తాయి అన్నమాట. ఇట్ విల్ అలౌ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ విచ్ వాస్ ఫిల్టర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ glomerulus. See once again here efferent arteriole which is narrower used to exerts pressure in the glomerulus. It functions as a filtration unit. We might have chance to ask what is the filtration unit, so you have to be very careful. Coming to the Bowman's capsule, this will accommodate one glomerulus is lined by a single layer of squamous epithelial cells called porocytes. These are fine pores between porocyte cells to allow passage of materials which was filtered out of the glomerulus. Next, here it is the internal structure of the kidney and structure of a nephron. If you see the parts of the kidney, cortex, medulla, renal artery, renal vein, nephron, calyces, next ureter, pelvis. Coming to the structure of a nephron, efferent arteriole, glomerulus, Malpighian body, PCT, DCT, Bowman's capsule, collecting capillaries, loop of Henle open. This is the structure of a nephron. Renal tubule వచ్చేసి దీనికి 3 parts ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రాక్సిమల్ convolvulated tubule, loop of Henle which is U-shaped, distal convolvulated tubule DCT. So here in the above image, if you observe more clearly, you get it. Distal convolvulated tubules open into a collecting tube. Distal convolvulated tubules ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కలెక్టింగ్ ట్యూబ్లోకి ఓపెన్ అవుతాయి అన్నమాట. దేర్ కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్స్ ఫార్మ్ pyramids and calyces which open into the pelvis. Collecting tubules వచ్చేసి pyramids ని ఫార్మ్ చేస్తాయి and calyces will open into the pelvis. This pelvis leads into the ureter. All the parts of the renal tubule are surrounded by a network of peritubular capillaries formed from efferent arteriole. Efferent arteriole నుంచి రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అన్ని పార్ట్స్ కూడా ఏదైతే నెట్వర్క్ పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ నెట్వర్క్తో సరౌండ్ అయ్యాయో అవి ఎఫరెంట్ ఆర్టియోల్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి అండ్ పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జాయిన్ అయ్యి రీనల్ వెన్యూల్ని ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట, విచ్ జాయిన్స్ ద అదర్ వెన్యూల్స్ టు ఫామ్ ఫైనలీ ద రీనల్ వెయిన్. ఫైనల్గా వేరే వెన్యూల్స్ని కూడా జాయిన్ చేసుకొని రీనల్ వెయిన్ ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. First,
The parts of the renal tubule వచ్చేసి PCT proximal convolvulated tubule, loop of Henle which is U-shaped, distal convolvulated tubule DCT. Here distal convolvulated tubules అనేవి కలెక్టింగ్ ట్యూబ్లోకి ఓపెన్ అయితే ఈ కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి పిరమిడ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అండ్ కెలైసిస్ అనేవి పెల్విస్లోకి ఓపెన్ అవుతాయి. దెన్ పెల్విస్ విల్ లీడ్ ఇన్ టు ది యురేటర్. డిసిటి open into the collecting tube. Collecting tubules form pyramids and calyces will open into the pelvis. This pelvis will lead into the ureter. All the parts of the renal tubule are surrounded by a network of peritubular capillaries which was formed from efferent arteriole. The peritubular capillaries join to form renal venule which joins the other venules to form finally the renal vein. Coming to the mechanism of the urine formation. Formation of urine involves 4 stages. First one, glomerular filtration. Second one, tubular reabsorption. Third one, tubular secretion. And fourth one, formation of concentrated urine. These are the 4 steps which was included in the formation of urine. Here we see mechanism of urine formation. First one, glomerular filtration. High pressure blood is pushed through a tiny filter. Big things like blood cells stay in the blood, but water and small molecules, good and bad, pass through this watery mix called primary urine. Here high pressure blood అనేది పుష్ అవుతుంది అనమాట టైనీ ఫిల్టర్లోకి. అప్పుడు బిగ్ థింగ్స్ లైక్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి బ్లడ్లోనే ఉండిపోతాయి. కమింగ్ టు ద వాటర్ అండ్ చిన్న మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ విల్ పాస్ త్రూ దిస్ వాటరీ మిక్స్ కాల్డ్ ప్రైమరీ యూరిన్. దిస్ వీ కాల్డ్ అస్ గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్. అంటే ఇక్కడ లైక్ పెద్ద థింగ్స్ ఏవైతే బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి బ్లడ్లోనే ఉండిపోయి మిగిలిన వాటర్ స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చేసి అందులోంచి పాస్ అవుట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అంటే లైక్ ఫస్ట్ ఫిల్ట్రేషన్గా తీసుకున్నాం, దాన్ని మనం ప్రైమరీ యూరిన్ అంటున్నాం. దిస్ వాస్ రిటన్ ఇన్ ది గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్. This filtrate is also called as primary urine which was called glomerular filtration also. Tubular reabsorption వచ్చేసరికి keeping the goodies. Tubular reabsorption అంటే గుడ్ థింగ్స్ని లైక్ ఉంచుతుంది అనమాట. ప్రైమరీ యూరిన్ విచ్ ఈస్ ఇన్ గ్లోమెరులస్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు బ్లడ్ ఇన్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఎక్సెప్ట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్. అంటే ఇది గ్లోమెరులస్ పార్ట్లో ఏదైతే ప్రజెంట్ అయ్యిందో అది ఆల్మోస్ట్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ కన్సిస్ట్ అయిన బ్లడ్తో ఈక్వల్ అనమాట, ఎక్సెప్ట్ బ్లడ్ సెల్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉండవు. పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ ప్రజెంట్ అరౌండ్ ద హినల్స్ లూప్ reabsorb essential substances and excess water present in the primary urine. ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ ఏవైతే హీనల్స్ లూప్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయో అవి ప్రైమరీ యూరిన్ లోపల ఉన్న ఎసెన్షియల్ సబ్స్టాన్సెస్ని అబ్జర్బ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఎక్సెస్ వాటర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ యూరిన్. దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ 2 మీన్స్ కీపింగ్ ద goodies. Tubular secretion, the final cleanup. After reabsorption of essential substances and water, urine travels through the loop of Henle from peritubular capillaries present around the loop of Henle. From peritubular capillaries present around the loop of Henle, waste materials left unfiltered in the blood during glomerulus filtration are secreted into the loop of Henle. ఇక్కడ ఎసెన్షియల్ సబ్స్టాన్సెస్ని రీఅబ్జార్ప్షన్ చేసిన తర్వాత వాటర్ యూరిన్ ఏదైతే ఉందో లూప్ ఆఫ్ హెన్లే అనే దానిలోకి ట్రావెల్ అవుతుంది కదా. పాస్ అయినాక ఫ్రమ్ పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ ఏవైతే లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ బ్లడ్లో లెఫ్ట్ అన్ఫిల్టర్డ్ ఇన్ ద బ్లడ్, ఇంకా బ్లడ్లో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఫిల్టర్ చేయకుండా ఏవైతే ఉంటాయో అవి గ్లోమెరులస్ ఫిల్ట్రేషన్లో లూప్ ఆఫ్ హెన్లీలోకి సీక్రెట్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే క్లీనింగ్ జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ రీఅబ్సార్ప్షన్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ సబ్స్టాన్సెస్ అండ్ వాటర్ యూరిన్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ ఫ్రమ్ పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ ప్రెజెంట్ అరౌండ్ ద లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. వేస్ట్ మెటీరియల్స్ లెఫ్ట్ unfiltered in the blood
during glomerulus filtration are secreted into the loop of Henle. Next, formation of concentrated urine. It is also here the main thing is vasopressin. Urine that reaches into the collecting tubule from the loop of Henle is further concentrated in the presence of hormone vasopressin. వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ గురించి కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లూప్ ఆఫ్ హెన్లే నుంచి కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్కి యూరిన్ అనేది రీచ్ అయిన తర్వాత ఫర్దర్గా హార్మోన్ వాసోప్రెసిన్ ప్రెజెన్స్లో ఇది కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్, యూరిన్ దాట్ రీచెస్ ఇన్ టు ద కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్ ఫ్రమ్ ద లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ is further concentrated in the presence of which hormone? Have the chances to ask. So here the hormone is vasopressin. Deficiency of vasopressin causes excessive dilute urination. This condition is called as diabetes insipidus. ఒకవేళ వాసోప్రెసిన్ అనే హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నట్లయితే ఎక్సెసివ్ డైల్యూట్ యూరినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ కండిషన్నే మనం డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అని కూడా అంటాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో important. Deficiency of vasopressin causes excessive dilute urination. This condition is called as diabetes insipidus. We discussed the parts of the excretory system in the human body consisting of four, right? Pair of ureters, urinary bladder, urethra, right? So here we discuss these parts. They move downward and obliquely opens into the urinary bladder. Ureter carries urine from the kidney to the urinary bladder. The movement of urine in the ureter is through peristalsis. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా యూరినరీ బ్లాడర్లోకి లైక్ పాస్ అవుట్ అయ్యి ఇక్కడ యురేటర్ అనేది యూరిన్ని కిడ్నీస్ నుంచి యూరినరీ బ్లాడర్కి క్యారీ చేస్తుంది అనమాట. Here, ureter carries urine from the kidney to the urinary bladder. The movement of urine in the ureter is through peristalsis. The movement of urine in the ureter is through peristalsis. Urinary bladder. Here, it stores 300 to 800 ml of urine temporarily. Here, it is in the shape like medium, pear-shaped and distensible sac. It should be like medium, pear-shaped and distensible sac. It is situated in the pelvic region on the ventral side of the rectum in the abdomen. It stores 300 to 800 ml of urine temporarily, which is bought by two ureters. ఇక్కడ యూరినరీ బ్లాడర్ వచ్చేసి మనం లైక్ ఏ షేప్లో ఉంటుంది, ఏ సైజ్లో ఉంటుందో డిస్కస్ చేసాం. ఇట్ లొకేట్స్ అబ్డోమెన్కి లైక్ వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద రెక్టమ్ సైడ్లో పెల్విక్ రీజియన్ పార్ట్లో యూరినరీ బ్లాడర్ సిచ్యువేట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ స్టోర్స్ నియర్లీ 300 to 800 ml of urine temporarily, that which was bought by two ureters. యురేటర్సే కదా యూరిన్ని కిడ్నీ నుంచి యూరినరీ బ్లాడర్కి లైక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది. ఇక్కడ లైక్ ఎందుకు ఇంత క్లియర్గా చెప్తున్నానంటే టైం లైక్ ఎక్కువ పట్టినా పర్లేదు, బట్ మీకు వినగానే మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పి ఇంత డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ యురెత్రా. ఇట్ ఈస్ ఏ ట్యూబ్ దట్ టేక్స్ యూరిన్ ఫ్రమ్ యూరినరీ బ్లాడర్. యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి యూరిన్ని లైక్ వచ్చేది ఎక్కడికంటే నెక్స్ట్ పార్ట్ యురేత్రాలోకి అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ ట్యూబ్ దట్ టేక్స్ యూరిన్ ఫ్రమ్ urinary bladder to outside. The opening of urinary bladder into urethra is guarded by a ring of muscles or sphincters. అంటే ఓపెనింగ్ ఆఫ్ యూరినరీ బ్లాడర్ యురేత్రాలోకి ఏదైతే ఓపెనింగ్ ఉంటుందో దట్ వాస్ గార్డెడ్ బై ఏ రింగ్ లైక్ మజిల్స్ ఆర్ ఎల్స్ we called as sphincters. Urethra is 4 centimeters long in females and open into vestibule, whereas in males it is about 20 centimeters long. Its opening is separate in females, but it is common with the reproductive tract in males' urinogenital duct. Micturition means the action of urinating we call as micturition.
Here the urine is temporarily stored in the bladder, and there are two sets of circular sphincter muscles in the bladder. When the bladder is filling up, both these sets of muscles are constricted, so the exit is closed. However, as the pressure of the urine increases, the walls of the bladder are stretched, and this triggers off an automatic reflex action which causes the upper sphincter to relax, but the lower sphincter is under the control of brain. So, urination is controlled. Control of urination is not possessed by very young children, but it is gradually known. అంటే బ్లాడర్లో టెంపరీగా యూరిన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి టూ సెట్స్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ స్పింక్టర్స్ మజిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే బ్లాడర్ అనేది ఫిల్ అవుతుందో అక్కడ టూ సెట్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ అనేవి కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతాయి, ఎగ్జిట్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. హవెవర్ యూరిన్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ బ్లాడర్ కూడా స్ట్రెచ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ట్రిగర్స్ ఆఫ్ అన్ ఆటోమేటిక్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ విచ్ కాసెస్ ద అప్పర్ స్పింక్టర్ టు రిలాక్స్. అప్పర్ స్పింక్టర్ రిలాక్స్ అయ్యేలా చేస్తుంది, కానీ లోయర్ స్పింక్టర్ అనేది బ్రెయిన్ కంట్రోల్లో ఉంటుందన్నమాట. సో హియర్ వి సే దట్ it is controlled and it is not possessed by very young children, but it is gradually learned. Urinary bladder can store a maximum of 700 to 800 ml of urine. Urge for nutrition occurs when urinary bladder is filled with 300 to 400 ml of urine. And next, at this time the urge becomes painful and leads to voluntary nutrition. Voluntary action ante which was like done in the consciousness లో జరిగేది వాలంటరీ యాక్షన్ అనమాట. టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూరిన్ ఎక్స్క్రీటెడ్ పర్ డే ఈస్ అబౌట్ 1.6 to 1.8 liters. Here we see the composition of urine. Urine contains 96% of water, 2.5% of organic substances, urea, uric acid, creatinine, water-soluble vitamins, hormones and oxalates, and 1.5% of inorganic solutes which were sodium, chloride, phosphate, sulfate, magnesium, calcium, iodine, etc. It is acidic pH 6.0 in the beginning but becomes alkaline on standing due to breakdown of urea to form ammonia. This is all about the composition of urine. For instance, protein-rich diet for formation of more urea in urine and large intake of liquids will leads to more urine. Urine is light yellowish fluid stored produced by urinary system. And next we should talk about the concept what happens if both kidneys fail completely. So for that question the answer is dialysis. Here kidneys are vital organs for surviving. Several factors like infections, injury, very high BP, very high blood sugar or restricted blood flow to kidneys leads to accumulation of poisonous wastes in the body and it might leads to death. అంటే కిడ్నీస్ అనేవి చాలా మెయిన్ ఆర్గాన్స్ అన్నమాట మనం సర్వైవ్ అవ్వడానికి. మనందరికీ తెలిసిందే లైక్ ఇవి కిడ్నీస్ని బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి అండ్ ఇట్ ఎక్స్క్రీట్స్ మెనీ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్, రైట్? సో ఇక్కడ అవి కనుక ఫెయిల్ అయితే వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు సీ హియర్. Dialysis machine is used to filter the blood of a person when both kidneys are damaged. Dialysis machine ఈ పిక్చర్లో చూసినట్లయితే ఆ మిషన్ అనేది ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట బ్లడ్ని ఎప్పుడు రెండు కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు. ఈ ప్రాసెస్ని మనం హీమోడయాలిసిస్ అంటాం. When the dialysis machine is used to filter the blood of a person when both kidneys are damaged, this particular process is called hemodialysis. In this process, firstly, the blood is taken out from the main artery and then it mixed with an anticoagulant. First, blood అనేది మెయిన్ ఆర్టరీ నుంచి బయటికి తీసుకున్న తర్వాత యాంటీకోగులెంట్తో మిక్స్ చేస్తారనమాట. యాంటీకోగులెంట్ వచ్చేసి హెపారిన్ అండ్ ఇది అపారటస్లోకి పంప్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఆ అపారటస్ని డయాలైజర్ అంటాం.
ఇన్ దిస్ అపారటస్ బ్లడ్ ఫ్లోస్ త్రూ ఛానల్స్. మీరు చూసినట్లయితే లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటి నుంచి బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఆ ట్యూబ్స్ నుంచి ఛానల్స్ నుంచి బ్లడ్ ఫ్లో అయిన తర్వాత అది సెలోఫాన్తో సెలోఫాన్తో తయారయ్యి ఉన్న ఛానల్స్లోకి ట్యూబ్స్లోకి బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుందని చెప్తున్నారు. దీస్ ట్యూబ్స్ ఆర్ ఎంబెండెడ్ ఇన్ ది డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్. ఈ ట్యూబ్స్ అనేవి డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్తో ఎంబెండ్ అయి ఉన్నాయి. ఎ థిన్ మెంబ్రెయిన్, సో ఎంబెండ్ అయి ఉన్నాయన్నమాట డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ తోటి. ఎ థిన్ మెంబ్రెయిన్ separates the blood flowing inside the tube and dialyzing fluid dialysis, which has the same composition that of the plasma except the nitrogenous wastes. అంటే ఒక సైడ్ నుంచి బ్లడ్ ఫ్లో ఏదైతే ట్యూబ్లో నుంచి వస్తుందో ఆ ఫ్లూయిడ్ మరియు డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ డయాలసిస్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ కంపోజిషన్తో కన్సిస్ట్ అయి ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ లైక్ దట్ ఆఫ్ ద ప్లాస్మా. కానీ నైట్రోజీనస్ వేస్ట్స్ అనేవి ఉండవు అన్నమాట. సో అక్కడ ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది. ఈ నైట్రోజీనస్ వేస్ట్స్ అనేవి డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్స్లో ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి. సో అందుకే ఈ సబ్స్టాన్సెస్ అనేవి బ్లడ్ నుంచి ఫ్రీలీ మూవ్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత thereby cleaning the blood of its wastes. This process is called dialysis. సేమ్ ఈ ప్రాసెస్ కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంటుందో విషయంలో కూడా అలాగే జరుగుతుంది అనమాట. బట్ కిడ్నీలో లాగా ఇక్కడ రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండదన్నమాట. ద క్లీన్డ్ బ్లడ్ ఈజ్ పంప్డ్ బ్యాక్ టు ద బాడీ త్రూ ఎ వెయిన్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ యాంటీకోగులెంట్ హెపారిన్. మళ్ళీ కూడా ఈ బ్లడ్ని ఏదైతే ఫిల్టర్ చేసిన బ్లడ్ ఉందో మళ్ళీ వెయిన్ అనే పార్ట్ నుంచి యాంటీకోగులెంట్ హెపారిన్ని కలిపి మళ్ళీ పంప్ చేస్తారనమాట. సో ఇదంతా ప్రాసెస్ కూడా ప్రతి సెషన్ 3 to 6 hours కన్సిస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ మెథడ్ని లైక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్స్కి వాడుతున్నారు, థౌజండ్స్ ఆఫ్ యురేమిక్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అండ్ లంగ్స్ వచ్చేసి CO2 అండ్ వాటర్ వేపర్ని రిమూవ్ చేస్తాయి అన్నమాట. స్కిన్ వచ్చేసి స్వెట్ గ్లాండ్స్ నుంచి స్వెట్ మరియు మెటబాలిక్ వేస్ట్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. లివర్ వచ్చేసి లివర్లో ఆర్బీసీ లైఫ్ స్పాన్ అనేది 120 days ఉంటుంది. తర్వాత అది లివర్లోనే డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ ఆల్సో అదర్ ఫంక్షనింగ్ ఈస్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ బైల్ పిగ్మెంట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది accessory secretory organ, also called skin. Here through sweat plenty of waters and amount of salts secretes. The glands in skin secrete sebum, which contains sterols, fatty acids, waxes and HC. Large intestine excess salts like calcium, magnesium, iron, which was separated by epithelial of Li. అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్కి మనం కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది మెథడ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ బెస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ ఫర్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ లైక్ అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. ఏ ఫంక్షనింగ్ కిడ్నీ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఫ్రమ్ ఎ డోనర్, ప్రిఫరబుల్లీ ఎ క్లోజ్ రిలేటివ్ వాళ్ళది కిడ్నీ అనేది ఫంక్షనింగ్ కిడ్నీ అనేది డోనార్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయొచ్చు అన్నమాట పేషెంట్. సో హియర్ ద కిడ్నీ దట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ బై ఎ రెసిపియంట్ మస్ట్ బి ఎ గుడ్ మ్యాచ్ టు హిస్ బాడీ. సో ఆ కిడ్నీ అనేది ఆయన బాడీకి సెట్ అవ్వాలన్నమాట, వాళ్ళ బాడీకి. అండ్ ఆల్సో టు మినిమైజ్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ కిడ్నీ బై ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది రెసిపియంట్. అండ్ ఇక్కడ ఎందుకంటే ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ కిడ్నీ ఏదైతే ఉందో ఆ రెసిపియంట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేవి రిజెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ని మినిమైజ్ చేసేలా ఉండాలి. సో ఆ కిడ్నీ గుడ్ మ్యాచ్ అవ్వాలన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ organs are collected from brain dead patients and then transplanted to the recipient. This is called organ donation. To know more about organ donation, see in annexure. ఇక్కడ బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్స్ నుంచి ఆర్గాన్స్ని కలెక్ట్ చేసి రెసిపియంట్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారనమాట. దీన్ని మనం ఆర్గాన్ డొనేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఈ లెసన్ లాస్ట్లో కూడా ఆర్గాన్ డొనేట్ చేసిన ఒక యంగ్ చైల్డ్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. సో లాస్ట్లో చూద్దాం. అండ్ ఆల్సో ద అదర్ పాత్వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్
మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ అదర్ పాత్వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ పార్ట్స్, లంగ్స్ గురించి, స్కిన్ గురించి, లివర్ గురించి, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ గురించి, వీటి యొక్క స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఎలా సీక్రెట్ చేస్తాయో మనం ఆల్రెడీ చూసాం. Now the topic is excretion in other organisms. In excretion in other organisms, like if we take unicellular organisms, here there is no special excretory organs are present. Due to this, these organisms remove waste products by simple diffusion from their body surface into the surrounding water. And then coming to the unicellular organisms means, example, if you take amoeba or paramecium, like this organisms possesses osmoregulatory organelle called as contractile vacuole. This used to collect water and waste from the cell and slowly moves in the cytoplasm, reaches the surface, bursts to release its content to outside. ఆస్మోరెగ్యులేటరీ ఆర్గానిల్లీ ఏదైతే అమీబాలో పారమోషియంలో ప్రజెంట్ అయి ఉందో దాన్ని మనం కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్ అంటున్నాం. ఈ కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్ వచ్చేసి వాటర్ని, వేస్ట్ని సెల్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని స్లోగా సైటోప్లాజంలోకి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ రీచెస్ ద సర్ఫేస్ అండ్ ఇట్ బర్స్ట్స్ టు రిలీజ్ ఇట్స్ కంటెంట్ టు అవుట్ సైడ్. అక్కడ అది బర్స్ట్ అయ్యి ఆ వేస్టేజ్ అది మొత్తం కూడా అవుట్ సైడ్కి రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ద మెయిన్ ఎక్స్క్రీషన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ బాడీ సర్ఫేస్ కాల్డ్ డెఫ్యూజన్. సో ఏదైతే ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ ఉందో అది సర్ఫేస్ నుంచి టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ని మనం డెఫ్యూజన్ అంటాం. అండ్ కమింగ్ టు ది మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్, హియర్ దిస్ ప్రాసెసెస్ డిఫరెంట్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ ది బాడీ. మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో డిఫరెంట్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయన్నమాట. వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని బాడీ నుంచి రిమూవ్ చేయడానికి. స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ స్పంజెస్ టు హ్యూమన్స్. బట్ హియర్ ఇట్స్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. స్పంజెస్ నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వరకు ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ విషయంలో కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కమింగ్ టు ది ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sponges and colenterate, no excretory organs are present. But in platyhelminthes, it has the excretory organs like flame cells. Okay. Here we have table, name of the phylum and its excretory system or organ. ఇక్కడ మనకి టాక్సానమీ అని చెప్పి ఆర్డర్ ఉంటుంది, టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే స్పీసీస్ అండ్ దెన్ జీనస్, ఫ్యామిలీ, ఆర్డర్, క్లాస్, డివిజన్ ఆర్ ఫైలం, దెన్ కింగ్డమ్. సో ఫైలం ఆర్ డివిజన్ ఇట్ మైట్ బి related to the plants or animals. Okay. Coming to the protozoa, it is the single-celled organism. So, its excretory system or organ is simple diffusion from the body surface into the surrounding water. Protozoa ఎలా ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుందంటే డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా అన్నమాట. అంటే దాని యొక్క బాడీ సర్ఫేస్ నుంచి సరౌండింగ్ వాటర్లోకి డెఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ అనేది చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రోటోజోవా యొక్క ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఆర్ ఆర్గన్ ప్రాసెసెస్ డిఫ్యూజన్ త్రూ బాడీ సర్ఫేస్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, పొరిఫెరా అండ్ కొలెంటరేట్స్. Polyphora coming to the category sponges and colenterate coming to the multicellular organism. Here already we seen colenterate, right? It have the special excretory organs, that is flame cells. So for Porifera, the excretory system or organ is water baths almost all the cells. So through cells it releases to surroundings. And Platyhelminthes,
it is a multicellular organism. The excretory system or organ is flame cells. Nematoda, it is a large phylum, means it is like worms, a group of worms, but it is the large one in the phylum. So for its renate cells are the excretory system or organ. Coming to the annelids, phylum annelids belong to the phylum annelids. Nephridia, arthropoda, phylum arthropoda, it belongs to, and its parts were green glands, Malpighian tubules. Coming to the mollusca, it belongs to the phylum mollusca, and its parts were metanephridia. Echinodermata, it is belongs to the phylum of Animalia kingdom. So its excretory system or organ is water vascular system. Reptiles, aves and mammals, phylum chordata, కిడ్నీస్. ఏవ్స్ అంటే పక్షులు, పక్షి జాతికి చెందినవి ఏవ్స్ అంటాం. రెప్టైల్స్ యాజ్ యూ నో లైక్ పాయిజనస్ వన్స్, స్నేక్స్, క్రొకడైల్స్, ఇవన్నీ. సో హియర్ largest in the animal kingdom is phylum arthropoda, and the second largest phylum is phylum mollusca. Remember these 2 points. Next, so now already we discussed how the excretion takes place in organisms either in unicellular or multicellular. Coming to the excretion in plants, here suppose green plants in darkness and plants that do not possess chlorophyll produce carbon dioxide and water as respiratory waste products. Oxygen itself can be considered as a waste product generated during photosynthesis that exists outside through stomata of leaves and lenticels of stem. ఇక్కడ డార్క్నెస్లో గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్లాంట్స్ వచ్చేసి ప్లాంట్స్ వచ్చేసి క్లోరోఫిల్ కన్సిస్ట్ అవ్వనివి, పొజెస్ అవ్వనివి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని, వాటర్ని రెస్పిరేటరీ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్గా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కమింగ్ టు ది ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ అనేది ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్. అది ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో ఆక్సిజన్, అప్పుడే అది వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ లాగా జనరేట్ అయ్యి లీవ్స్లో ఉన్న స్టొమాటో ద్వారా అండ్ స్టెమ్లో ఉన్న లెంటిసెల్స్ ద్వారా ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది అనమాట. కమింగ్ green plants in darkness and plants that do not possess chlorophyll produce carbon dioxide and water as respiratory waste products. Oxygen itself can be considered as a waste product generated during photosynthesis that exists outside through stomata of leaves and lenticels of stem. Here, plants get rid of excess water by a process like transpiration and guttation. Waste products may be stored in leaves, bark and fruits. ప్లాంట్స్లో ఉన్న ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా, గటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, రిమూవ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ప్లాంట్స్ పార్ట్స్లో ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి, లీవ్స్లో, బార్క్లో అండ్ ఫ్రూట్స్ ద్వారా అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి. గటేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే స్పెషలైజ్డ్ లీఫ్ పోర్స్ ద్వారా ఏదైతే లిక్విడ్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుందో దాన్ని మనం గటేషన్ అంటాం అనమాట. యాక్చువల్లీ వెన్ దీస్ పార్ట్స్ యూస్ టు ఫాల్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ, దెన్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ దెమ్ ఆర్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్. Wastes get stored in the fruits in the form of soft bodies called rapids. Waste ఏదైతే ఫ్రూట్స్ ఫామ్లో స్టోర్ అయి ఉంటుందో సాఫ్ట్ బాడీస్లో, that we called as rapids. And here, however, these are synthesized by the plants for their own use, especially for defense. ఇలా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో లైక్ లీవ్స్లో, ఫ్రూట్స్లో అండ్ ఇలా స్టోర్ అయి ఉండడం వల్ల ఏంటి పర్పస్ అంటే డిఫెన్స్ కోసం అవి ఎక్స్పెషల్లీ బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట. అది కూడా ఎలాగో చూద్దాం. మెనీ ప్లాంట్స్ సింథసైజ్డ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అండ్ స్టోర్ దెమ్ ఇన్ రూట్స్, లీవ్స్, సీడ్స్ ఎక్సెట్రా. సో హియర్
ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ అగెనిస్ట్ హర్బీవోర్స్ అంటే ప్లాంట్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ని మనం హర్బీవోర్స్ అంటాం కదా. సో వాటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని రూట్స్లో, లీవ్స్లో, సీడ్స్లో సింథసైజ్ చేస్తాయి ప్లాంట్స్ అనేవి. And next, most of the chemicals are unpleasant to taste, hence herbivores usually do not prefer to eat such plants. Some of the chemicals are toxic and may even kill the animal that eats them. సో ఆ కెమికల్స్ అనేవి ఏదైతే ఉంటాయో అవి చాలా టేస్ట్కి అన్ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హర్బీవోరస్ ప్రిఫర్ చేయవన్నమాట అలాంటి ప్లాంట్స్ తినడానికి. అండ్ కొన్ని కెమికల్స్ వచ్చేసి మరి టాక్సిక్గా ఉంటాయి. అండ్ ఆ ఎనిమల్స్ అవి తింటే లైక్ చచ్చిపోతాయి అన్నమాట. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎక్స్క్రీషన్ బై ద ప్లాంట్స్. సో హియర్ కొన్ని ప్లాంట్స్ వచ్చేసి కెమికల్స్ని ఎప్పుడు సిక్రెట్ చేస్తాయంటే అవి ఇంజూర్ అయినప్పుడు సిక్రెట్ చేస్తాయంట. సో ఈ కెమికల్స్ అనేవి ఆ ఓన్ని సీల్ చేసి ప్లాంట్ని ఆ ఇంజూరీ నుంచి రికవర్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇంకొన్ని ప్లాంట్స్ వచ్చేసి it will release attractants for other organisms which will help the plant for pollination, seed dispersal or even in their nutrition kaina, pollination kaina, seed dispersal kaina ఈ అన్నిటి వాటి కోసం కొన్ని ప్లాంట్స్ వచ్చేసి అట్రాక్టెంట్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి వేరే ఆర్గానిజమ్స్ కోసం వీటన్నిటి పర్పసెస్కి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if we have seen the plants having root nodules secrete chemicals to attract rhizobium bacteria in the surroundings of the roots and provide shelter to form a symbiosis relationship with the rhizobium. సో ఇక్కడ ప్లాంట్స్కి వేటికైతే రూట్ నోడుల్స్ పార్ట్ అనేది ఉంటుందో సో అవి వచ్చేసి కెమికల్స్ని సిక్రెట్ చేస్తాయి. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ టు అట్రాక్ట్ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ their roots. This also provides shelter to form symbiosis relationship with the rhizobium. ఈ కాంపౌండ్స్ని మనం సెకండరీ మెటబాలిటీస్ అంటాం. సో యూ హ్యావ్ టు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రైమరీ మెటబాలిటీస్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ secondary metabolities. In a simple way, I can explain you here that what are primary metabolities means organic compounds directly involved in plant growth like sugars, amino acids, lipids called as ప్రైమరీ మెటబాలిటీస్ అంటే ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే డైరెక్ట్గా ప్లాంట్ గ్రోత్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయో షుగర్స్ కానీ, అమినో యాసిడ్స్ కానీ, లిపిడ్స్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా ప్రైమరీ మెటబాలిటీస్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండరీ మెటబాలిటీస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే టర్పీన్స్, ఫినోలిక్స్, ఆల్కహాల్స్ దీస్ వేర్ ద సెకండరీ మెటబాలిటీస్. యాజ్ లైక్ మనం ఇందాక పైన చూసాం కదా ప్లాంట్స్కి లైక్ హ్యావింగ్ రూట్ నోడుల్స్ సిక్రెట్ కెమికల్స్ టు అట్రాక్ట్ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా. సో ఇలాంటివి సెకండరీ మెటబాలిటీస్ అన్నమాట. డెఫినేషన్ వచ్చేసి సెకండరీ మెటబాలిటీస్ అంటే న్యాచురల్గా అక్కరయ్యే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ప్లాంట్స్ కానీ, ఫంగీ కానీ, బ్యాక్టీరియా కానీ ఇవన్నీ బేసిక్ గ్రోత్ ఆర్ రిప్రొడక్షన్కి డైరెక్ట్గా హెల్ప్ అవ్వవు అన్నమాట. బట్ ఏం చేస్తాయి? ఇట్ ఇన్స్టెడ్ సర్వ్ ఎకలాజికల్ పర్పసెస్ లైక్ డిఫెన్స్, అట్రాక్టింగ్ పాలినేటర్స్ అండ్ ఎన్ష్యూరింగ్ సర్వైవల్. ఇలాంటి పర్పస్కి ఏవైతే ఎకలాజికల్ పర్పసెస్కి యూజ్ అవుతుందో బేసిక్ గ్రోత్ ఆర్ రిప్రొడక్షన్కి కాకుండా వాటిని మనం సెకండరీ మెటబాలిటీస్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఆల్కలాయిడ్స్. Alkaloids is also the part of the secondary metabolites, right? Here it is a nitrogenous byproducts and poisonous. Next we see the plants which produce alkaloids. Where in the pictures carefully you have to observe here opium, Ravolfia, coffea, tobacco, datura. These are the plants which produce alkaloids. And next we have the table, the alkaloids produced in plants and their parts, their uses given below. So here see first one quinine. It is the plant name Cinchona officinalis. Part of the plant వచ్చేసి bark, uses వచ్చేసి యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్. ఇది ఏదైతే ప్లాంట్ ఉందో ఆ ప్లాంట్ బార్క్లో ఈ ఆల్కలైడ్ క్వినైన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో దీని యూజెస్ వచ్చేసి యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నికోటినియా టొబాకో ప్లాంట్,
పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ వచ్చేసి లీవ్స్లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్ యూసెస్ ఫర్ ఇన్సెక్టిసైడ్, స్టిమ్యులెంట్. అండ్ మార్ఫిన్, కొకైన్, papaver somniferum, opium. Part of the plant fruit uses painkiller. Here క్వశ్చన్స్ మనకి ఎలాగైనా అడగచ్చు. లైక్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ నేమ్ వచ్చేసి చిచోనా ఆఫిసినాలిస్ అనేది లైక్ దేని సైంటిఫిక్ నేమ్, ఏ ప్లాంట్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ అనడానికి కూడా మనకి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ రీడింగ్. ప్లాంట్ నేమ్ వచ్చేసి యూజెస్ కానీ, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లాంట్ ఏ పార్ట్లో ఈ కెమికల్ని స్టోర్ చేసుకుంటుందని కానీ, అండ్ ప్లాంట్ వచ్చేసి ఏ ఆల్కలాయిడ్ని రిలీజ్ చేస్తుందని కానీ. సో ఇలాంటివి కూడా మనకి ఎలాగైనా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ హియర్ రెస్పెరెంట్. దిస్ వాస్ ఇన్ ది Ravolfia serpentina snake root plant. Part of the plant it stores is root. It uses for high BP. Caffeine, Coffea arabica, coffee plant. Part of the plant is seed and uses central nervous system stimulant. మన డైలీ లైఫ్లో కూడా లైక్ ఎవరిదన్నా మనం అనుకుంటాం కదా, కాఫీ ఈజ్ లైక్ మనకి ఒక అలవాట్లో ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్కి. అలా తీసుకోకపోతే మళ్ళీ డల్గా అనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఫర్ ద యూజెస్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ స్టిమ్యులెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ నింబిన్ ప్లాంట్ నేమ్ వచ్చేసి అజాడిరాచా ఇండికా. నీమ్ ప్లాంట్, సీడ్స్, బాక్, లీవ్స్. ఇట్ యూజెస్ ఫర్ యాంటీసెప్టిక్. అవును కదా, మనం నీమ్ లీవ్స్ని యాంటీసెప్టిక్కి యూజ్ చేస్తాం కదా. అండ్ స్కోపోలమైన్, దతురా స్ట్రమోనియం. It is the fruit, flower, uses for sedative. Pyrethroids, chrysanthemum, flower, and uses వచ్చేసి insecticides. Name the alkaloids which are harmful to us. So you have to search for this question to get more knowledge. And coming to the tannins, tannins are carbon compounds. These are stored in different parts of the plant and are deep brown in color. Tannins are used in tanning of leather and in medicines. Example, acacia, cassia. Tannins అనేవి కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అంట. ఇవి ప్లాంట్ యొక్క డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి అండ్ అవి వచ్చేసి డీప్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్లో ఉంటాయి. టానిన్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ ట్యానింగ్ ఆఫ్ లెదర్ అండ్ ఇన్ మెడిసిన్స్. ఇవి లెదర్కి, మెడిసిన్స్కి ప్రిపరేషన్లో యూజ్ అవుతాయి ట్యాన్ చేయడానికి. ఎగ్జాంపుల్ అకాషియా, క్యాషియా. ట్యానింగ్ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే రా ఎనిమల్ అంటే కెమికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రీటింగ్ రా ఎనిమల్ స్కిన్ ఆర్ హైడ్స్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ డ్యూరబుల్, ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ లాంగ్ లాస్టింగ్ లెదర్. దాట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్యానింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేసింగ్. Occur mostly in gymnosperms in specialized passages called racing passages. These are used in varnishes. Example, penis. Gymnosperms అంటే ఏంటంటే నాన్ ఫ్లవరింగ్ వుడీ ప్లాంట్స్ని లైక్ ఇక్కడ చూసాం కదా పైన్స్ అండ్ ఫిర్స్, ఇవన్నీ జిమ్నోస్పర్మ్స్ అనమాట. అంటే ఫ్లవర్ ఉండని ప్లాంట్స్ని జిమ్నోస్పర్మ్స్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంజియోస్పర్మ్స్ అంటే ఫ్లవరింగ్ అనమాట, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గమ్స్. ప్లాంట్స్ లైక్ నీమ్, అకాషియా ఎక్సెట్రా oozes out a sticky substance called gum. When branches and stem are cut, the gum swells by absorbing water and helps in the healing of damaged parts of a plant. మనం కొన్ని ప్లాంట్స్కి లైక్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ గమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, స్టిక్కీ సబ్స్టాన్స్ని మనం చూస్తుంటాం. సో అదేంటంటే వాటికి అకాషియా ఈ ప్లాంట్స్కి అవి సిక్కీ సబ్స్టాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. దాన్ని గమ్ అంటున్నాం మనం. ఎప్పుడైతే బ్రాంచెస్ అండ్ స్టెమ్ అనేది కట్ చేస్తామో ఈ గమ్ వచ్చేసి స్వెల్స్ బై అబ్జర్వింగ్ వాటర్ అండ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద హీలింగ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యూ ప్లాంట్ యొక్క డ్యామేజ్డ్ పార్ట్స్ని హీల్ చేయడానికి ఈ గమ్ వచ్చేసి వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని this used to help in the process of the healing for the damaged parts of your plant. Next, gums are economically valuable. They are used as adhesive and binding agents in the preparation of the medicines, food. Gums అనేవి
ఎకనామికల్గా వాల్యూ అనమాట. సో బికాస్ అవి వేటికి యూజ్ అవుతున్నాయి, అదెసివ్ బైండింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్, ఫుడ్ ఎక్సెట్రా. అదెసివ్ వర్డ్కి మీనింగ్ ఏంటంటే ఏబుల్ టు స్టిక్ ఫాస్ట్ టు ఎ సర్ఫేస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ స్టిక్కీ. ఏదైనా సబ్స్టాన్స్కి లేదా ఆబ్జెక్ట్కి ఫాస్ట్గా స్టిక్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ని మనం లైక్ ప్రాపర్టీని అదెసివ్ అంటాం. And next we see latex. Latex is also a sticky milky white substance secreted by some plants. Latex is stored in latex cells or latex vessels. From the latex of Hevea bursilensis rubber plant, rubber is prepared. Latex from Jatropha is the source of biodiesel. Here latex అనేది కూడా లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టిక్కీ మిల్కీ వైట్ సబ్స్టాన్స్ అనమాట. ఇది కొన్ని ప్లాంట్స్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ స్టిక్కీ మిల్కీ వైట్ సబ్స్టాన్స్ని. దాన్ని మనం లాటెక్స్ అంటున్నాం. లాటెక్స్ వచ్చేసి లాటెక్స్ సెల్స్లో లాటెక్స్ వెజల్స్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ద లాటెక్స్ ఆఫ్ హెవియా బర్సిలినోసిస్ రబ్బర్ ప్లాంట్ నుంచి తీసుకున్నది ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి మనం రబ్బర్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. And also latter from Jatropha, it is the source of biodiesel. Biodiesel యొక్క సోర్స్ వచ్చేసి జట్రోపా ప్లాంట్ యొక్క లాటెక్స్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హ్యావ్ ద స్కోప్ టు ఆస్క్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్, దట్ ఈస్ which plant latex is the source for biodiesel. Latex from Jatropha is the source for biodiesel. And next here, do you know box? Chewing gum is a type of sticky substance for chewing. There are historical evidences about its production 5,000 years back. Modern chewing gum, originally made of natural latex from plants like chicle, sapota, etc. Whenever pollen grains enter in our body, they cause allergy due to the presence of nitrogenous substances. They cause skin allergy and asthma. Example, పార్థీనియం. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు చీవింగ్ గమ్స్ చూస్తుంటాం కదా, వీ చీవ్ ఫర్ టైం పాస్, రైట్? సో అవి వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుందంటే చికిల్ సపోటా ప్లాంట్స్ యొక్క వాటి నుంచి ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నార్మల్గా జనరల్గా పొలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి బాడీలో కనుక ఎంటర్ అయితే అవి ఎలర్జీకి రీజన్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ నైట్రోజనస్ సబ్స్టాన్సెస్ ప్రెసెంట్ అయి ఉండడం వల్ల ఇవి ఎలర్జీని కలిగిస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో కాజ్ స్కిన్ ఎలర్జీ అండ్ ఆస్తమా కూడా కలుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ పార్థీనియం అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఫ్లవర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మ్యాసివ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ పొలెన్ గ్రెయిన్స్ దట్ ఆర్ మోర్ అలర్జెన్స్. ఆ ఫ్లవర్ వచ్చేసి చాలా అమౌంట్స్ ఆఫ్ పొలెన్ గ్రెయిన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో అవన్నీ చాలా ఎలర్జీ కాజింగ్ థింగ్స్ అన్నమాట. కమింగ్ టు ది Brugman, a botanist proved from his experiments that the roots not only absorb water and fluids from soil but also secrete some secretions back into the soil. Brugman botanist ఏమన్నాడంటే ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి రూట్స్ అనేవి ఓన్లీ వాటర్ని ఫ్రూట్స్ని సాయిల్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తాయన్నమాట. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ సీక్రెట్ సమ్ సిక్రేషన్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సాయిల్. అలాగే ఎలాగైతే రూట్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయో వాటర్ని ఫ్రూట్స్ని సాయిల్ నుంచి, అలాగే కొన్ని థింగ్స్ని మళ్ళీ సాయిల్లోకి కూడా సిక్రెట్ చేస్తాయన్నమాట. సో సిక్రీషన్కి మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది. డిఫరెన్సెస్ వచ్చేసి అసలు సిక్రీషన్కి ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, అవి వేటిని రిలీజ్ చేస్తుంది, ఇవి దేన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది, డిఫరెన్సెస్ అర్థమై ఉంటుంది. బట్ వన్స్ అగైన్ సీ హియర్, excretion and secretion are the same in nature since both are involved in transportation and elimination of unwanted components from the body. Excretion is the removal of materials from a living being, while secretion is the movement of material from one point to another point. So secretion is active while excretion is passive in nature. For example, humans excrete materials such as tears, urine, carbon dioxide and sweat, while secretion on other hand includes enzymes, hormones and saliva. Plants to excrete wastages through roots into its surroundings.
and falling of leaves and bark. Secretion occur in the plant body in different forms. Example, latex, resins, gums. ఎక్స్క్రీషన్ సిక్రీషన్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలంటే రెండు సేమ్ నేచర్లో ఉన్నప్పటికీ ఈ రెండు కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ అంటే అన్వాంటెడ్ కాంపోనెంట్స్ని బాడీ నుంచి రిమూవ్ చేయడంలో కూడా రెండు కీ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది. బట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఎక్స్క్రీషన్ కనుక హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో చూసుకున్నట్లయితే రిమూవల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనుకున్నాం. సిక్రీషన్ వచ్చేసరికి ఏవైతే థింగ్స్ అనేవి ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి మూవ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతున్నాయో దాన్ని సిక్రీషన్ అంటున్నాం. సో హియర్ సిక్రీషన్ ఈజ్ యాక్టివ్ ఇన్ నేచర్ అండ్ కమింగ్ టు ద ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ ప్యాసివ్ ఇన్ నేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యూమన్స్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని హ్యూమన్స్ ఎక్స్క్రీట్ చేయడం జరుగుతుందో ఇక్కడ చూస్తున్నాం. టీయర్స్, యూరిన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ స్వెట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎక్స్క్రీషన్ మెటీరియల్స్. అండ్ కమింగ్ టు ది సిక్రీషన్కి ఇవేవైతే ఉంటాయో ఆ సిక్రీషన్కి యూజ్ అయ్యేదానికి ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయంటే ఎంజైమ్స్, హార్మోన్స్, సలైవా ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అన్నమాట. వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకొక పార్ట్కి మూవ్ అవడానికి ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ అవుతున్నాయి. ప్లాంట్స్ అనేవి కూడా సరౌండింగ్స్లోకి రూట్స్ ద్వారా వేస్ట్ స్టేజెస్ని ఎక్స్క్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ లీవ్స్ అనేవి కూడా రాలిపోతాయి, bark as well as bark. Secretion occur in the plant body in different forms. ప్లాంట్ బాడీలో సిక్రేషన్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో జరుగుతుంది. మనం లాటెక్స్ గురించి చూసాం, రైసిన్స్ గురించి చూసాం, గమ్స్, ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్ యొక్క సిక్రేషన్స్ అన్నమాట. హియర్ what we have learned means all the important points which were covered in the whole lesson. So again go through this important points and revise well. Next we see the filling the blanks. Excretory organs of earthworm. మనం ఒక టేబుల్ చూసాం కదా, లైక్ ఫైలమ్స్వి, అండ్ అవి ఏం రిలీజ్ చేస్తాయో అంటే అవి ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్, ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. Here, excretory organs of earthworm is the part nephridia, and the dark brown colored outer zone of kidney we called as cortex. Next, the process of maintenance of water balance and iron concentration within the organism is called as osmoregulation. Reabsorption of useful products takes place in proximal convoluted tubule part of nephron. కిడ్నీ యొక్క అవుటర్ జోన్ డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పార్ట్ని మనం కార్టెక్స్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనిజంలో కనుక అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ని అండ్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ని ప్రాసెస్ని మెయింటైన్ చేసే ప్రాసెస్ని osmoregulation అంటాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనిజం is called osmoregulation. And next, reabsorption of useful products takes place in dash part of nephron. Nephron is the functional unit of the kidney, right? Here, in which part of the nephron reabsorption of useful products will takes place? It takes place in the proximal convoluted tubule, PCT. It is the part of the nephron in the kidney. Gums and resins are the secondary metabolites products of the plants. Already మనం చూసాం secondary metabolites, primary metabolites differences. So ఇక్కడ secondary gums and resins are the secondary metabolites products of the plants. And coming to the Bowman's capsule and glomerulus together make Malpighian body. Bowman's capsule, glomerulus ఈ రెండు కూడా Malpighian body అవుతుంది అన్నమాట. The alkaloid use it for malaria treatment. అసలు ఫస్ట్ మనం ఆ టేబుల్లో చూసిన ఫస్ట్ ఆల్కలాయిడ్ వచ్చేసి క్వినైన్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ మలేరియల్ అనుకున్నాం కదా. సో ద ఆల్కలాయిడ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ మలేరియా ట్రీట్మెంట్ ఈస్ క్వినైన్. ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డయాలసిస్ ఈజ్ డెఫ్యూజన్. డయాలసిస్ ప్రాసెస్లో ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందో అది వచ్చేసి డెఫ్యూజన్ అనమాట. రబ్బర్ అనేది ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద లాటెక్స్ ఆఫ్ హెవియా బ్రెజిలియన్సిస్ ఆఫ్ రబ్బర్ ప్లాంట్స్. ఆల్రెడీ నేను ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను కదా, లైక్ ఎలా అడగొచ్చు అని. సో ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చారు, రబ్బర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ లాటెక్స్ ఆఫ్ హెవియా బ్రెజిలియన్సిస్ ఆఫ్ రబ్బర్ ప్లాంట్స్. అండ్ డాక్టర్ జోసెఫ్ ఈ ముర్రీ
performed first kidney transplantation? First kidney transplantation అనేది ఎవరు పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది? డాక్టర్ జోసెఫ్ ఈ ముర్రే ఫస్ట్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ని పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది. Here and next we have to see the choose the correct answers. The structural and functional unit of human kidney is called nephron, right? The excretory organ in cockroach. Cockroach లో excretory organ వచ్చేసి Malpighian tubules. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా క్వశ్చన్కి లైక్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడైనా కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలిసిన తర్వాత కూడా రిమైనింగ్ ఆన్సర్స్ని కూడా అనలైజ్ చేసినప్పుడే మనకి ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడు కూడా ఆప్షన్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఆ ఆప్షన్స్ కూడా వేటికి సంబంధించినవి అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవాలి. ర్యాపిడ్స్ వచ్చేసి ప్లాంట్స్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్ అనమాట. అండ్ యురేటర్స్ వచ్చేసి మనకు తెలుసు ఈవెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి మెమ్మల్స్, బఫెల్లో, కఫ్ ఇవి ఉంటాయి కదా, సో అవన్నమాట. నెఫ్రీడియా వచ్చేసి ఎర్త్ వామ్లో ఉంటుంది. సో ద ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్ ఇన్ కాక్రోచ్ ఈస్ Malpighian tubules. Raphids in plants, ureters in mammals and human beings, nephridia in earthworm. Which of the following is the correct path taken by urine in our body? Coming to the concept, the excretory system of the human beings consisting of the parts like two pairs of kidneys, pair of ureters, urinary bladder, urethra, right? Here they are asking us to the following the correct path which was taken by urine in our body is, here we see A is the right answer, means kidneys first it filter waste products and extra water. It is the first step. And next coming to the ureters, here this ureters means two narrow tubes transport from kidneys to bladder were called as ureters. And the next is urinary bladder. This is the temporary storage sac. Already we seen the point like temporarily percentage of urine it used to be in the urinary bladder is like 300 to 800 ml. I remember, once check it. And the last step is urethra. This is the final tube. The correct path taken by urine in our body for kidneys, this will filter waste products and extra water. And next ureters, two narrow tubes transport that the waste which was filtered by the kidney to the bladder. And next urinary bladder, this is the temporary storage sac. And last one is urethra, this is the final tubule. Malpighian tubes are excretory organs in housefly. Can you see Malpighian tubes are excretory organs in any other animals? Think and comment below. For earthworm, nephridia. For flatworms, flame cells. Hen, kidneys. I asked because already the above in the fill in the blanks we seen Malpighian tubules, I think so, like excretory organs in some other organism. Major component of human urine is, here I seen that Malpighian like word like before, that is the Bowman's capsule and glomerulus together used to form the Malpighian body. So it's not a part, correct it. And also the next question is here, major component of human urine is C, water, right? Special excretory organs are absent in, first when we are discussing about the excretory organs, we discussed in unicellular and multicellular, right? In unicellular the special excretory organs are absent, we discussed. Coming to the amoeba and also paramecium, there we discussed. And here the option is so amoeba. Which of the following hormone has direct impact on urination, that is vasopressin? Remember this bit. Which of the following? And amber color of urine is due to urochrome.
Amber color of urine is due to urochrome. And sequence of urine formation in nephron. Nephron is the functional unit of the kidney, right? Here, the parts that sequence of urine formation that takes place in the nephron is first one glomerular filtration, tubular reabsorption, then tubular secretion. We already discussed separately in detail about these three ones as the topic under the kidney. The part of the nephron that exists in outer zone of kidney is DCT. Go through the full form of DCT, PCT. Also, after having lunch or dinner, one can feel to pass urine because of water content in food material. Here, organ donation, a gift for life. Whatever the topic is given in the annexures, please don't skip this because having high scope to ask the questions from this directly this annexures. Here we see organ donation. As you all know that about the organ donation, right? The problem is here so many patients are waiting for suitable organ due to failure of vital organs. Vital organs which have the crucial role in our body like heart, kidneys, right? Next, in Hyderabad, where there are kidney transplantation facilities, minimum 25 patients per hospital are waiting for kidney donors. Literally, in Hyderabad, there are kidney transplantation facilities, minimum 25 patients per hospital, and remaining are all waiting for kidney donors. Daily, 10 to 100 people meet with accident in our state. We listen in the news, and we used to see in the newspaper, right? These things in social media. So, organ donations are necessary, and also out of them, some people get brain dead. If we collect the organs directly from the brain dead patients in time, then on least we can save by 5 people's life. But lack of awareness on organ donation, those who are willing to donate organs and those who need organs do not get proper information. Even facilities are there. ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఆర్గాన్ డొనేట్ చేసే వాళ్ళకైనా ఆర్గాన్ తీసుకునే వాళ్ళకైనా ఫెసిలిటీస్ అనేవి కలగట్లేదు. మెడికల్ పర్సనల్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ and private hospitals are not informing about brain dead patients. గవర్నమెంట్ అయినా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అయినా బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్స్ గురించి ఇన్ఫార్మ్ చేయకపోవడం వల్ల సరైన టైంలో ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఆర్గాన్స్ అనేవి వెళ్ళట్లేదు అనమాట. ఆర్గాన్ నీడ్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకి అందట్లేదు. సో ఇక్కడ దీన్ని చూస్తే మనకి ఆర్గాన్ డొనేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అర్థమైంది. అండ్ నెక్స్ట్, ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ 2 గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్. హైదరాబాద్లో చూసుకున్నట్లయితే ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఫెసిలిటీ వచ్చేసి ఓన్లీ 2 గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లోనే అవైలబుల్గా ఉంది. అది వచ్చేసి నిమ్స్ అండ్ ఉస్మానియా. హియర్ అదర్ ఆర్గాన్స్ లైక్ కార్నియా, కిడ్నీ, లివర్, హార్ట్, లంగ్స్, స్కిన్, బోన్, intestine and pancreas. Cornea వచ్చేసి it is the part that is like in curve surface in the ఐలో ఉంటుందన్నమాట కార్నియా. సో కార్నియా అయినా, కిడ్నీ అయినా, లివర్ అయినా, హార్ట్ అయినా, లంగ్స్ అయినా, స్కిన్, బోన్, intestine, this all can be transplanted from the brain dead patients. ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయొచ్చు. The process of transplantation of organs from brain dead patients to another were called as cadaver transplantation. ఈ యొక్క ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్స్ నుంచి నార్మల్ ఆర్గాన్స్ నీడ్ ఉన్న పేషెంట్స్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ని cadaver transplantation అంటాం. ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఈస్ విల్లింగ్ టు డొనేట్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ needy get organs, they get register their names in transplantation facility or hospitals. The caption itself making very emotional. We can live even after death. 5 organs of an 18-year-old youth donated. 5 organs
Here their parents, like, we have to give hats off for them, because literally it was like wordless, no words. Five organs of 18-year-old H.S. Yashwant Kumar were donated by his father, H.V. Shivakumar, through organ donation wing of Jeevandan scheme on Thursday. Jeevandan scheme ద్వారా ఆర్గాన్ డొనేషన్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ పేరెంట్స్. హియర్ ఫర్ యశ్వంత్ had met an accident on June 18 while he was traveling in a shared auto rickshaw from Jagadgirigutta. He was rushed to Nizam Institute of Medical Sciences (NIMS). The neurosurgeons at NIMS declared him brain dead. Jeevandan counselors obtained the consent of Mr. Shivakumar, who agreed to donate Yashwant's 2 kidneys, 2 heart valves, and liver. These organs were retrieved and sent to various hospitals for transplantation, and Dr. Swanalata, in charge of Jeevandan scheme, said in a statement, "Think how great Asian parents are." This was totally true and totally agreed. And the next lesson we see here is coordination. This is the 5th lesson in the 10th class. All our functions are carried out by an effort of several systems working together. అన్ని ఫంక్షన్స్ మన బాడీలో జరిగే అన్ని ఫంక్షన్స్ కూడా లైక్ ఎలా జరుగుతాయంటే బై ది ఎఫర్ట్ ఆఫ్ చాలా సిస్టమ్స్ ఒక వర్క్ ఎప్పుడైతే ఒకదానికొకటి వర్క్ చేస్తాయో అప్పుడు అన్ని ఫంక్షన్స్ కూడా మన బాడీలో క్యారీ అవుట్ అవుతాయి అన్నమాట. నెవర్ అలాంగ్ వన్ సిస్టమ్ వర్క్, సెవరల్ అదర్ సిస్టమ్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రోల్స్ టు ప్లే. ఎప్పుడు కూడా ఒక్కటే సిస్టమ్ వర్క్ చేయడం అనేది ఉండదు. అన్ని సిస్టమ్స్ వేటంతటికవి వాటి యొక్క వర్క్ చేస్తాయి అన్నమాట. కమింగ్ టు ది టిష్యూస్ అండ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద బాడీ పార్ట్స్ రెస్పాండ్ టు ద స్టిమ్యులీ ఫ్రమ్ ది సరౌండింగ్స్. ఇక్కడ బాడీ పార్ట్స్లో ఉన్న టిష్యూస్ కానీ ఎక్స్పెషల్లీ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వేటికి రెస్పాండ్ అవుతాయి, సరౌండింగ్స్లో ఉన్న స్టిమ్యులైకి రెస్పాన్స్ అవుతాయి అన్నమాట. యాక్చువల్లీ I prepared notes for this lesson only because of to cover the main points in the less time. I prepared notes for you. Here next, for example, it is natural to move to a side of the road when we hear or see a car approaching. All living organisms respond to stimuli. ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం కార్ సౌండ్ వినగానే లైక్ సైడ్కి మూవ్ అవుతాం కదా, సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ టు ద స్టిమ్యులీ. ఇక్కడ స్టిమ్యులీ ఏమవుతుంది, కార్ సౌండ్ అనేది స్టిమ్యులీ అవుతుంది, రెస్పాన్స్ వచ్చేసి మనం విని జరుగుతున్నాం కదా సైడ్కి, ఇదే స్టిమ్యులీకి రెస్పాన్స్ మధ్య యొక్క కనెక్షన్ని ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూసామన్నమాట. ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ రెస్పాండ్ టు స్టిమ్యులీ. దేర్ ఈస్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దట్ బ్రింగ్ అబౌట్ రెస్పాన్సెస్. రెస్పాన్సెస్ని తీసుకొచ్చే వేలో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో 4 ways ఉన్నాయి. ఫస్ట్ చేంజ్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది, తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది, లాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. డిటెక్టింగ్ ద చేంజ్, ట్రాన్స్మిటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ది సేమ్, అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్. సో ఇక్కడ స్టిమ్యులీలో చేంజ్ రావడం వల్ల మజిల్స్లో ర్యాపిడ్ చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి. దాట్ లీడ్స్ టు రెస్పాన్సెస్ అకర్. Changes in stimuli leads to rapid changes in muscles, and that leads to responses occur. Integrating pathways, nervous coordination. Nervous coordination గురించి టాపిక్ గురించి చూద్దాం. గ్యాలెన్, he is a Greek physiologist, AD 129 to 200. ఇప్పుడు కాదనమాట, చాలా లాంగ్ బ్యాక్. ఆయన ఒక అబ్జర్వేషన్ చేయడం జరిగింది. ఏంటంటే లైక్ ఒక పేషెంట్స్ మీద అబ్జర్వ్ చేసినాక కన్క్లూజన్కి వచ్చింది ఏంటంటే లైక్ ఒక పర్సన్ చారియట్ నుంచి కింద పడిపోతే నర్వ్స్, మెడ మీద ఉన్న నర్వ్స్కి లైక్ స్పర్శ లేదన్నమాట. అదేంటో చూద్దాం. నర్వ్స్ ఆర్ ఆఫ్ Then finally he concluded that nerves are of 2 types, those of sensation and those of action. Each nerve cell consists of a cell body with a prominent nucleus. అంటే ఫైనల్గా లైక్ ఆయనను అబ్జర్వ్ చేసి కన్క్లూజన్కి వచ్చింది ఏంటంటే నర్వ్స్ అనేవి 2 రకాలు, ఒకటి సెన్సేషన్, ఒకటి యాక్షన్ అన్నమాట.
లైక్ అంటే ఇప్పుడు యాక్షన్ జరగపోయినప్పటికీ కూడా సెన్సేషన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే లైక్ ఒక 2 types of nerves అనేవి ఉంటాయి. ఈచ్ nerve cell consists of a cell body with a prominent nucleus, fine projections were of 2 types, dendrites and axon, as like you can observe here in the picture. దట్ ఈస్ నర్వ్ సెల్కి సెల్ బాడీ ఉంటుందన్నమాట, ప్రామినెంట్ న్యూక్లియస్ కన్సిస్ట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఫైన్ ప్రొజెక్షన్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ పిక్చర్లో చూడండి డెండ్రైట్స్ ఉన్నాయి కదా, డెండ్రైట్స్, యాక్సాన్, ఫైన్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట నర్వ్ సెల్కి. సో ఇక్కడ యాక్సాన్లో ఏదైతే యాక్సాన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై స్పెషలైజ్డ్ ఇన్సులేటరీ షీత్. ఒక ఇన్సులేటరీ షీట్ ద్వారా సరౌండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఈ యాక్సాన్ అనేది. దాన్ని మనం మైలినేటెడ్ యాక్సాన్ అంటాం. ఏదైతే స్పెషలైజ్డ్ ఇన్సులేటరీ షీట్తో సరౌండ్ అయి ఉంటుందో దాన్ని మైలినేటెడ్ యాక్సాన్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాన్ మైలినేటెడ్ యాక్సాన్స్ కూడా ఉంటాయి. వాటికి లైక్ ఇది ఉండనిది నాన్ మైలినేటెడ్ యాక్సాన్స్ అనమాట. సో యూ కెన్ సీ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ది నర్వ్ సెల్: డెండ్రైట్స్, న్యూక్లియస్, నిజల్స్ గ్రాన్యూల్స్, Schwann cells, axon, node of Ranvier, myelin sheath. Myelin sheath అంటే Schwann cells and consists of fatty materials ని myelin sheath అంటాం. నెక్స్ట్ nerve cell. Nerve cell అనేది structural and functional unit of nervous system. Then what is the functional unit of kidney, nephron, right? Here ఈ nerve cells ఏదైతే ఉన్నాయో అవి 100 బిలియన్ పైన ఉంటాయి అన్నమాట. దాంట్లో నర్వ్ సిస్టమ్లో కన్సిస్ట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ సినాప్స్ అంటే ఏంటంటే డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ వన్ నర్వ్ సెల్ కనెక్టెడ్ టు ద డెండ్రైట్స్ ఆర్ ద యాక్సాన్స్ ఆఫ్ ది అనదర్ నర్వ్ సెల్ త్రూ కనెక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ సినాప్స్. అంటే ఏంటంటే ఒక నర్వ్ సెల్లో ఉన్న డెండ్రైట్స్ అండ్ ఇంకొక నర్వ్ సెల్లో ఉన్న డెండ్రైట్స్తో కానీ లేకపోతే యాక్సాన్స్తో కానీ కనెక్ట్ అయి ఉంటే దాన్నే మనం సినాప్స్ అంటాం. ఫర్ మోర్ క్లారిటీ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ది 10th class textbook in 5th lesson. Here the information from one to another transmitted or relayed in the form of chemical or electrical signals or both. ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకదాని నుంచి ఇంకొక నర్వ్ సెల్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అనమాట, లేదా రిలే అవుతుంది. ఏ ఫామ్లో, కెమికల్ ఫామ్లో కానీ, లైక్ కెమికల్ సిగ్నల్స్లో కానీ, ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఇలా, లేదా రెండింటితో కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకదాని నుంచి ఇంకొక దానికి ట్రాన్స్మిట్ ఆర్ రిలే అవుతుంది అనమాట. Next we see the nerve cell synapse in detail location. Nerve cell, it lies in brain, spinal cord, dorsal or ventral root ganglion of spinal cord. ఈ లొకేషన్స్ లో ఉంటుంది. Coming to the synapse, it lies in brain, spinal cord and around the spinal cord. ఇక్కడ dorsal or ventral root అంటే ఏంటంటే dorsal side, ventral side means like above, down sides of the spinal cord we call dorsal and ventral side. Here also the pictures are there in the textbook. Beyond these areas, axons carry the signals from brain and spinal cord to our body. ఈ ఏరియాస్ కాకుండా axons అనేవి ఇంకా సిగ్నల్స్ని బ్రెయిన్ నుంచి క్యారీ చేయడం అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి, బ్రెయిన్ నుంచి మొత్తం బాడీకి క్యారీ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో బియాండ్ దీస్ ఏరియాస్ యాక్సాన్స్ క్యారీ ద సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ టు అవర్ బాడీ. నెక్స్ట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పాత్వేస్ని బేస్ చేసుకొని 3 నర్వ్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. అఫరెంట్ ఆర్ సెన్సరీ నర్వ్స్ వచ్చేసి దిస్ విల్ పాస్ ద మెసేజెస్ ఫ్రమ్ ది నర్వ్ ఎండింగ్స్ on the which were present on the muscles of different sense organs to the central nervous system. These are called efferent or sensory nerves. Coming to the efferent or motor nerves, messages pass from the central nervous system to the body parts. We called as efferent or motor nerves. ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ క్వశ్చనింగ్ అనేది సెన్సరీ నర్వ్స్ని ఇంకే నేమ్తో పిలుస్తారని రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ద మెసేజెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి if like messages passing from the nerve endings which were present on the muscles of different sense organs to the central nervous system by అని చెప్పి ఆప్షన్స్లో ఎఫరెంటా అసోసియేషన్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది అసోసియేషన్ నర్వ్స్, హియర్ దిస్ యూస్ టు లింక్ టుగెదర్
ది ఎఫరెంట్ అండ్ ఇఫరెంట్ నర్వ్స్. ఇది అసోసియేషన్ నర్వ్స్ వచ్చేసరికి ఎఫరెంట్ నర్వ్స్ని ఇఫరెంట్ నర్వ్స్ని లింక్ చేస్తుంది అనమాట. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్లీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ బిలో ఐ డ్రాన్. అబ్జర్వ్ దిస్. నెక్స్ట్ డూ యూ నో బాక్స్ అనమాట. ఇది నర్వ్స్ అనేవి ఏవైతే బ్రెయిన్ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతున్నాయో వాటిని మనం క్రానియల్ నర్వ్స్ అంటాం. అండ్ ఏవైతే స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతున్నాయో వాటిని మనం స్పైనల్ నర్వ్స్ అంటాం. టోటల్ క్రానియల్ నర్వ్స్ వచ్చేసి 12, టోటల్ స్పైనల్ నర్వ్స్ వచ్చేసి 31 మన బాడీలో. సో ఇక్కడ క్రానియల్ నర్వ్స్ మీద టీజీ టెట్ జనవరి సెషన్లో 2026లో క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఆల్సో కాల్డ్ అస్ పిఎన్ఎస్. ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో నర్వ్స్ అనేవి స్పైనల్ కార్డ్కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి కదా, అందులో 2 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ వచ్చేసి డోర్సల్ సైడ్, వెంట్రల్ సైడ్. డోర్సల్ సైడ్ అంటే 1 to the బ్యాక్ సైడ్కి ఏదైతే ఉంటుందో డోర్సల్ సైడ్ అంటాం. అండ్ ఏదైతే ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటుందో దాన్ని వెంట్రల్ సైడ్ అంటాం. నౌ యూ గాట్ ఎ క్లారిటీ లైక్ రిగార్డింగ్ ద వర్డ్స్ డోర్సల్, వెంట్రల్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ చార్లెస్ బెల్, ఫ్రాంకోయిస్, మగెండి, వీళ్ళు ఎర్లీ 19th century వాళ్ళు. అప్పుడు రూట్స్ ఏవైతే రూట్స్కి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది. చార్లెస్ బెల్ అండ్ ఫ్రాంకోయిస్ మెగెండే ఎర్లీ 19th century were said that roots have different functions. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డోర్సల్ రూట్స్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎనిమల్ వేర్ కట్ ది మేడ్ నో ఆబ్వియస్ రియాక్షన్. అంటే లైక్ ఒక ఎనిమల్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారనమాట. ఆ ఎనిమల్కి డోర్సల్ రూట్స్ అనేవి కట్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే దానికి ఎటువంటి రియాక్షన్ లేదన్నమాట. అండ్ వెంట్రల్ రూట్స్ వేర్ ఈవెన్ లైట్లీ టచ్డ్. సో వెంట్రల్ రూట్స్ లైట్గా టచ్ చేసినప్పటికీ కూడా మజిల్స్ అనేవి టు విచ్ ద నర్వ్ వాస్ కనెక్టెడ్, ఏ నర్వ్స్కి అయితే ఇది కనెక్ట్ అయ్యిందో ఇట్ వాస్ లైక్ ట్విచ్డ్ వైలెంట్గా రియాక్షన్ రావడం జరిగింది. అంటే డార్సల్ రూట్స్ కట్ చేసినప్పటికీ ఎనిమల్కి ఏ రియాక్షన్ లేకపోయినా వెంట్రల్ రూట్స్ లైట్గా టచ్ చేస్తేనే ఆ మజిల్స్ ఏవైతే నర్వ్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయో వాయిలెంట్ రియాక్షన్ అనేది వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డార్సల్ రూట్స్ అండ్ వెంట్రల్ రూట్స్. ఇన్ ద ఇయర్ 1822 dorsal roots carried messages of sensation, and coming to the ventral pathway, this carries outwards the instruction of muscular contraction. 1822లో ఏం చెప్పారంటే డార్సల్ రూట్స్ అనేవి మెసేజెస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ని క్యారీ చేస్తాయి. అండ్ కమింగ్ టు ది వెంట్రల్ రూట్స్ వచ్చేసి ఇవి దిస్ యూస్ టు క్యారీ ద అవుట్వర్డ్స్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మస్కులర్ కాంట్రాక్షన్. హియర్ peripheral nervous system, already we discussed it have dorsal and ventral roots, right? This consisting of the spinal and cranial nerves. Here this were linked to the brain and spinal cord and at one end, and on the another end it links to the muscular part. Peripheral nervous system లో dorsal, ventral roots ఉంటాయి అండ్ వాటిల్లో స్పైనల్ అండ్ క్రానియల్ నర్వ్స్ కన్సిస్ట్ అయి ఉంటాయి. ఇవి వచ్చేసి ఒక ఎండ్లో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్కి లింక్ అయి ఉంటుంది అండ్ అనదర్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి మస్కులర్ పార్ట్కి లింక్ అవుతుంది అనమాట. హియర్ అగైన్ యూ హ్యావ్ 2 బాక్స్. ఫస్ట్ అనాస్థటైజ్డ్ మంకీ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారనమాట. ఏంటి, స్పైనల్ నర్వ్స్ సప్లయింగ్ ద limb were cut, the knee jerk reaction wouldn't occur. So ఈ anesthetized monkey మీద లైక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేశారు, స్పైనల్ నర్వ్స్ని లింబ్ దగ్గర కట్ చేస్తే నీ జర్క్ ఇచ్చినా కూడా ఎటువంటి రియాక్షన్ లేదన్నమాట. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది నీ జర్క్ was first noted in the year 1875, even first doubted, later cleared that nervous reflex was involved in it. ఏమంటున్నారంటే ఫస్ట్ అసలు నీ జర్క్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి నోట్ చేసిందే ఇన్ ద ఇయర్ 1875 ఇయర్లో అనమాట. అయితే ఫస్ట్ డౌట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా తర్వాత క్లియర్ అయింది ఏంటంటే నర్వస్ రీఫ్లెక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందని చెప్పి ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చారు. డ్యూరింగ్ యాక్షన్స్, most actions are of our body controlled by voluntarily and involuntarily. అంటే
మనం చాలా డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ చేస్తుంటాం కదా. సో మన బాడీ ఈ అన్నిటి యాక్షన్స్ని కూడా లైక్ వాలంటరీగా జరిగిన ఇన్వాలంటరీ జరిగిన అవే కంట్రోల్ చేస్తాయి అనమాట. ఇన్వాలంటరీ పార్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినట్లయితే దీస్ ఆర్ క్యారీడ్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం. అంటే చాలా తక్కువ టైంలో క్యారీ అయిపోతాయి అనమాట ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ వచ్చేసి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం if we keep our leg on any sharp thing, then we immediately take out our leg back because this was an involuntary action. Next వచ్చేసి voluntary. These are the pathways usually longer passing through the brain. అంటే ఇవి వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇవి చాలా లాంగర్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో దీస్ pathways will go through the brain. And coming to the reflex curve arc, such a single pathway going up to the spinal cord from detectors and returning to effectors in an reflex arc. Single reflex arc అనేది సింగిల్ పాత్వే అనమాట. దిస్ విల్ గో టు ది స్పైనల్ కార్డ్. డిటెక్టర్స్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యి ఎఫెక్టార్స్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. డూ యూ నో బాక్స్లో nerve transmissions from stimulus to a response can occur at a max speed of about 100 meters per second. నర్వ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏదైతే స్టిమ్యులస్ నుంచి రెస్పాన్స్కి జరిగిందో అది మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఆఫ్ 100 మీటర్ పర్ సెకండ్, సెకండ్కి 100 మీటర్స్ అనే స్పీడ్ తోటి నర్వ్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది స్టిమ్యులస్ నుంచి రెస్పాన్స్కి జరుగుతుందన్నమాట. The voluntary and involuntary actions in our body are controlled by the nervous system as a whole. The muscular movement in our body are regulated by voluntary and reflex pathways. ఏదైతే అంటే వాలంటరీ యాక్షన్స్ అయినా ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అయినా హోల్గా ఇవన్నీ కూడా నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు ది మస్కులర్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో మన బాడీలో జరిగేది అది ఏది రెగ్యులేట్ చేస్తుందంటే వాలంటరీ అండ్ రిఫ్లెక్స్ పాత్వేస్ రెగ్యులేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. టైప్స్ వచ్చేసి సిఎన్ఎస్, పిఎన్ఎస్ మీన్స్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఇట్ కోఆర్డినేట్స్ ఆల్ న్యూరల్ ఫంక్షన్స్. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ వచ్చేసి ఏం ఇంక్లూడ్ అయిన దాన్ని మనం సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటాము. బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ని సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటాం. నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, hindbrain. Okay, next, firstly we have to discuss about the forebrain. That is, the parts consisting of the forebrain is cerebrum and diencephalon. Here the olfactory lobes గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇవన్నీ క్లబ్ షేప్లో ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొత్తం స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ ఇవి మనకి ఎక్కడి నుంచి కనిపిస్తాయంటే వెంట్రల్ సర్ఫేస్ ఓన్లీ, వెంట్రల్ సర్ఫేస్ నుంచి మాత్రమే ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ ఫోర్ బ్రెయిన్లో పార్ట్స్ వచ్చేసి సెరిబ్రమ్ అండ్ డయాన్సెఫాలం. ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ క్లబ్ షేప్డ్ వైడ్లీ స్ప్రెడ్ బాడీస్ విచ్ ఆర్ విజిబుల్ ఫ్రమ్ ది వెంట్రల్ సర్ఫేస్ ఓన్లీ అండ్ ఇట్ ఫంక్షన్స్. These are concerned with sense of smell. And coming to the cerebrum, it consisting of two lobes called cerebral hemispheres. Cerebrum అనేది 2 lobes ని కన్సిస్ట్ అయి ఉంటుంది. వాటిని మనం cerebral hemispheres అంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి the surface of the cerebrum has many folds. They appear as elevations called gyri and depressions called sulci. ఇఫ్ మీరు పిక్చర్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బ్రెయిన్ పిక్చర్లో మన ఫస్ట్ సెరిబ్రమ్ పార్ట్ చూసుకుంటే కర్వ్స్ ఉంటాయి కదా, ఫోల్డింగ్స్ లాగా. సో ఆ ఫోల్డింగ్స్లో ఎలివేషన్స్లా ఉన్నవి గైరీ అనమాట పార్ట్ వచ్చేసి. అండ్ నెక్స్ట్ డిప్రెషన్స్ వచ్చేసి సల్కీ అని నేమ్ అనమాట. సో ఈ రెండిట్లో కూడా సల్కీ ఈజ్ ద వెరీ ప్రామినెంట్ అండ్ divide each hemisphere into 4 lobes. And next ఇది సెరిబ్రమ్ 2 lobesని సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ని కన్సిస్ట్ అయి ఉంటుంది కదా. సో ఇందులో సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సెరిబ్రమ్కి చాలా ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఎలివేషన్స్గా అపియర్ అయినవి గైరీ అండ్ డిప్రెషన్స్గా అపియర్ అయినవి సల్కీ.
Sulci are very important and divide each hemisphere into 4 lobes. అందులో కూడా ప్రతి హెమిస్పియర్ని 4 lobesగా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట. కార్పస్ కొలసమ్ connects the two hemispheres. సో ఆ రెండు హెమిస్పియర్స్ని కార్పస్ కొలుస్కమ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి like two mainly we can say that is for emotions or else and mental abilities, control thinking, memory, reasoning, perception, etc. Speech. These are the functions like one category, and the next one is it represents sensations and responds to cold, heat, పెయిన్ అండ్ ప్రెషర్. సో ఇవి ఒకటి వచ్చేసి లైక్ మెంటల్ యాక్షన్స్ అనమాట. అంటే మెంటల్ ఎబిలిటీస్, కంట్రోల్ థింకింగ్, మెమరీ, రీజనింగ్, పర్సెప్షన్, ఎమోషన్ అండ్ స్పీచ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఇంటర్ప్రిట్స్ సెన్సేషన్స్ అండ్ రెస్పాన్స్ టు కోల్డ్, హీట్, పెయిన్ అండ్ ప్రెషర్. ఇంకొకటి సెన్సేషన్స్ మనం లైక్ కోల్డ్, హీట్, పెయిన్, ప్రెషర్ ఇవన్నీ కూడా సెరిబ్రమ్ యొక్క ఫంక్షన్సే. హియర్ దే కెన్ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్ బి లైక్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ యూస్ టు డూ ద యూస్ టు కంట్రోల్ ద సెన్సేషన్స్ లైక్ cold, heat, pain and pressure, or else which part of the brain used to control mental actions, do mental actions. So here is the answer, cerebrum. డయాన్సెఫాలంకి వచ్చేసరికి ఇది రాంబాయిడ్ షేప్లో ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ లోబ్ విజిబుల్ ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అనమాట. ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ నుంచి కనిపిస్తుంది. డయాన్సెఫాలం అనేది రాంబాయిడ్ షేప్లో అనమాట. ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ సెరిబ్రమ్ అండ్ మిడ్ బ్రెయిన్. సెరిబ్రమ్ విచ్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫోర్ బ్రెయిన్ రైట్, దానికి అండ్ మిడ్ బ్రెయిన్కి మధ్యలో ఉంటుంది డయాన్సెఫాలం అనేది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ పార్ట్ ఇన్ ది ఇమేజ్. It is divided into thalamus and hypothalamus. Hypothalamus is the master control center of endocrine system. ఇది డయాన్సెఫాలం వేటిగా డివైడ్ అయింది, థాలమస్ అండ్ హైపోథాలమస్. హియర్ థాలమస్ అంటే ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ యొక్క మాస్టర్ కంట్రోల్ సెంటర్ అన్నమాట. సో హియర్ విచ్ వన్ ఈస్ ది మాస్టర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అని అడగచ్చు. సో హైపోథాలమస్. డయాన్సెఫాలం అనేది రాంబాయిడ్ షేప్లో లోబ్ ఉంటుంది. అది మనకి బ్రెయిన్ యొక్క ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్ నుంచి కనిపిస్తుంది. ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ సెరిబ్రమ్ అండ్ మిడ్ బ్రెయిన్. సెరిబ్రమ్కి మిడ్ బ్రెయిన్కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది ఫర్దర్గా థాలమస్గా హైపోథాలమస్గా డివైడ్ అవుతుంది. అండ్ హైపోథాలమస్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద మాస్టర్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ దీని ఫంక్షన్స్ చూసుకుంటే రిలే సెంటర్ ఫర్ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ సచ్ as పెయిన్, యాంగ్రీ, హ్యాపీనెస్ అండ్ రిఫ్లెక్స్ సెంటర్ ఫర్ మస్కులర్ యాక్టివిటీస్, సెంటర్ ఫర్ సర్టెన్ ఎమోషన్స్, సెంటర్ ఫర్ వాటర్ బ్యాలెన్స్, బ్లడ్ ప్రెషర్, body temperature, sleep and hunger. The hypothalamus controls the pituitary gland. Here the main point is which will controls the pituitary gland, hypothalamus, and also it is also called as the master control center of the endocrine system, right? So here what are the functions of the diencephalon? Relay center for sensory impulses. Sensory impulses ki ఇది లైక్ పెయిన్, యాంగ్రీ, హ్యాపీనెస్ వీటికి రీజన్. రిఫ్లెక్స్ సెంటర్ ఫర్ మస్కులర్ యాక్టివిటీస్కి మరియు కొన్ని ఎమోషన్స్కి అండ్ ఆల్సో వాటర్ బ్యాలెన్స్కి, బ్లడ్ ప్రెషర్, మన బాడీలో ఉండే టెంపరేచర్, స్లీప్, హంగర్ ఇవన్నిటికీ కూడా డయాన్సెఫాలమే కంట్రోల్ చేస్తుంది. అండ్ last point is the hypothalamus controls the pituitary gland. Coming to the midbrain, it is like in a small thick stalked portion.
This connects forebrain with cerebellum and pons of hindbrain. మిడ్ బ్రెయిన్ వచ్చేసి దేన్ని ఏ పార్ట్ని కనెక్ట్ చేస్తుందంటే ఫోర్ బ్రెయిన్లో ఉన్న సెరిబెల్లం అండ్ వచ్చేసి పాన్స్ ఆఫ్ హిండ్ బ్రెయిన్, ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసేది మిడ్ బ్రెయిన్ అనమాట. దిస్ కనెక్ట్స్ ఫోర్ బ్రెయిన్ విత్ సెరిబెల్లం అండ్ పాన్స్ ఆఫ్ హిండ్ బ్రెయిన్. అబ్జర్వ్ ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ మోడల్ ఇన్ యువర్ ల్యాబొరేటరీ. ఇఫ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలనుకుంటే ల్యాబొరేటరీలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ హియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్స్. ఇట్ రిలీజ్ మోటార్ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ ది cerebral cortex to the spinal cord and release sensory impulses from the spinal cord to the thalamus. Show reflexes for sight and hearing. ఫస్ట్ ఇది మనం లైక్ ఫోర్ బ్రెయిన్లో ఫస్ట్ పార్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఇట్ సెన్సెస్ ఫర్ స్మెల్ అని చెప్పి డిస్కస్ చేసాం కదా. అండ్ హియర్ functions, midbrain functions, motor impulses and sensory impulses. Simply you can remember like this. Coming to the motor impulses, cerebral cortex to the spinal cord, and next sensory impulses, it release from the spinal cord to the thalamus, showing reflexes for sight and hearing. Coming to the hindbrain, this is also the last part of the brain, right, which consisting of cerebellum and medulla oblongata. The parts that consist in the hindbrain are cerebellum and medulla oblongata. Okay, we are left with one more point, that is it coordinates reflexes like swallowing, coughing, sneezing and vomiting. Medulla oblongata functions lo inka one of the function ఏంటంటే like what are the activities, like మనం ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు స్వాలో చేస్తాం కదా, అండ్ ఆ ఫంక్షన్ కఫింగ్ దగ్గు, స్నీజింగ్ like cold and vomiting. These are also the actions controlled by medulla oblongata. Okay, see here, brain is a control center, right? When compared to body weight, human brain is quite large as compared to several other animals. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే బాడీ వెయిట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కొంచెం పెద్దదన్నమాట. ఈవెన్ దో వేరే ఎనిమల్స్ యొక్క బ్రెయిన్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా హ్యూమన్ బ్రెయిన్ పెద్దది అండ్ ఆల్సో బాడీ కంటే కూడా పెద్దదన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ క్రానియం, మెనింజెస్, సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, లెట్స్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. క్రానియం అంటే ఏంటంటే ఏదైతే బ్రెయిన్ హార్డ్ బోనీ బాక్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటుందో సో దాన్ని మనం క్రానియం అంటాం. క్రానియం ప్రెసెంట్ ఇన్ ద హార్డ్ బోనీ బాక్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్. కమింగ్ టు ద మెనింజెస్, లేయర్స్గా ఫామ్ అయ్యి బ్రెయిన్ని కవర్ చేస్తుంది కదా బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ని, ఆ లేయర్స్ వచ్చేసి మెనింజెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సెరిబ్రల్ స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. స్పేస్ ఆ లేయర్స్ మధ్యలో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది కదా ప్రెసెంట్ అయ్యి, సో ఆ ఫ్లూయిడ్ని మనం సెరిబ్రల్ స్పైరల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం. ద స్పేస్ బిట్వీన్ లేయర్స్ అబ్జర్వింగ్ మీడియం అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ ద బ్రెయిన్ అగెన్స్ట్ జర్క్స్ ఆర్ షాక్స్ అలాంగ్ విత్ ది క్రానియం అండ్ మెనింజెస్. సో క్రానియం, మెనింజెస్ వాటి వర్క్స్ అవి చేస్తాయి, వాటి రోల్స్తో పాటు అవి చేస్తాయి. వాటితో పాటుగా ఏదైతే ఆ లేయర్స్లో మెనింజెస్ అని అన్నామో ఆ లేయర్స్ మధ్యలో సెరిబ్రల్ స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వచ్చేసి బ్రెయిన్ అంటే ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుందంటే షాక్స్, జర్క్స్ నుంచి బ్రెయిన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ ఫ్లూయిడ్ వచ్చేసి. Here we can see the difference between the grey matter and as well as white matter. What is the grey matter mean? Nerve cell bodies together with capillaries form a mass called grey matter. Nerve cell bodies ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్యాపిలరీస్తో పాటుగా ఫామ్ చేసిన మాస్ని లైక్ ఎంతో కొంత మాస్తో ఫామ్ అవుతుంది కదా, సో దాన్ని మనం గ్రే మ్యాటర్ అంటాం. కమింగ్ టు ద వైట్ మ్యాటర్, myelinated axons are those covered by fatty sheets. Like as you remember, when we discuss about the nerve cells concept, there we see the axons are of types myelinated and non-myelinated. Myelinated means which are covered with
sheets were called myelinated and not covered are called non-myelinated. Do you remember? So, myelinated axons were called as white matter. It's simple. And next, do you know box? Here, adult brain weighs 1400 grams and brain comprises little more than 2% than body's weight. If you observe this point, in the very first starting brain, we discussed that brain is quite large when compared to the body. Already we discussed this particular point. So how much, in which way? If you see and observe this point, brain comprises little more than 2% than body's weight. It uses 20% of the whole body energy. We are consuming food, right? So in our body energy, literally the 20% of the energy were utilized by the brain. Average adult male brain comprising of 1375 grams. Average adult female brain 1275 grams. You can see the brain image as I drawn here. So parts, I hope you understand the parts clearly. Cerebrum, what part of the brain we call cerebrum, and corpus callosum, diencephalon, pituitary gland, medulla oblongata. And next, here we see spinal cord. Spinal cord is in shape of cylindrical and it extends from the back of the hindbrain, medulla oblongata, to the back of the stomach or lumbar region through the neural canal of the vertebral column. Spinal cord అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎక్స్టెండ్ అవుతుందంటే ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ ఆఫ్ ది మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటా నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి లైక్ నియర్లీ స్టొమక్ వరకు ఉన్న మొత్తం రీజియన్ని త్రూ ది న్యూరల్ కెనాల్ ఆఫ్ ది వర్టిబ్రల్ కాలమ్. సో అందులో ఇది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని మనం స్పైనల్ కార్డ్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్, medulla oblongata to the back of the stomach or lumbar region through the neural canal of the vertebral column is called spinal cord. Here also we should see the difference, gray matter and white matter. White matter వచ్చేసి it moves towards periphery, and coming to the gray matter, it moves towards the center of the spinal cord. Okay, white matter towards periphery, gray matter towards the center of the spinal cord. Animals were shown to have the ability to respond to stimuli even when brain was removed. Observe, think. If you see, if the brain were removed from the human, is human able to respond to stimuli? Maybe no. But for the animals have that ability to respond to stimuli. Stimuli means like మనం దేనికైతే రెస్పాండ్ అవుతున్నామో వాటన్నిటిని కూడా స్టిమ్యులీ అంటాం అనమాట. సో ఆ స్టిమ్యులీకి రెస్పాండ్ అయ్యే ఎబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందన్నమాట యానిమల్స్కి, ఈవెన్ బ్రెయిన్ రిమూవ్ చేసినప్పటికీ కూడా. లియోనార్డో డావిన్సీ, Stephen Hals both recorded the survival of frogs whose brain had been removed. Leonardo da Vinci and Stephen Hals, వీళ్ళిద్దరు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరూ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రాగ్స్ సర్వైవల్. ఈవెన్ దో వాటికి బ్రెయిన్ రిమూవ్ చేసినప్పటికీ కూడా అవి సర్వైవ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. లియోనార్డో డా విన్సీ అండ్ స్టీఫెన్ హాల్స్. As I said to you in the first class of 10th, here to write the scientist names on one side at one place because of to get clarity and also you can easily revise, and then we have this chance to ask more questions from scientists, right? Okay, let's discuss about the autonomous nervous system. Here, PNS, involuntary controls several functions of regions like our internal organs, blood vessels, smooth and cardiac muscles called autonomous nervous system. Autonomous nervous system అంటే ఏంటంటే ఇన్వాలంటరీగా కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట.
Here, PNS means peripheral nervous system. Peripheral nervous system is also the part of the autonomous nervous system. వీటి ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఇవి ఇన్వాలంటరీగా కంట్రోల్ చేస్తాయి చాలా ఫంక్షన్స్ని, లైక్ మన ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ని, బ్లడ్ వెజల్స్ని, స్మూత్ అండ్ కార్డియాక్ మజిల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి అన్నమాట ఇన్వాలంటరీగా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాలంటరీగా కంట్రోల్ చేసేది ఏంటంటే ఆఫ్ మజిల్స్ ఆఫ్ సమ్ ఏరియాస్, కొన్ని ఏరియాస్ ఆఫ్ స్కిన్ అండ్ స్కెలిటల్ మజిల్స్, వీటిని వాలంటరీగా కంట్రోల్ చేస్తాయి. సో నెక్స్ట్ we have the flow chart here. Nervous system divided into the central nervous system and at the same time peripheral nervous system. Peripheral nervous system again divided into the autonomous nervous system and voluntary nervous system. Just now we discussed about the autonomous nervous system. In that, peripheral nervous system is the I said peripheral nervous system is the under the division of autonomous nervous system, right? No, it's vice versa. Peripheral nervous system, for peripheral nervous system only, autonomous system is the one of the division. I hope you understood. Next, ANS, part of PNS, autonomous nervous system, part of peripheral nervous system. Here, these have 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. I said already previously on 2026 January sessions got a question on this cranial nerves concept. So you have to be very careful how many types of cranial nerves are there and how many types of spinal nerves are there. Coming to the cranial nerves, there are 12 pairs and spinal nerves, there are 31 pairs. Again, autonomous nervous system were divided into sympathetic and parasympathetic. Okay, I will show you the image, then you can easily understand what are the sympathetic parts and what are the parasympathetic parts. It prepares your body for action and it uses clusters of nerves, ganglia located near spinal. It helps your body relax and digest. These come from brain and lower part of the spinal cord. సో ఇవి ఫస్ట్ సింపాథెటిక్ వచ్చేసి మన బాడీని యాక్షన్కి ప్రిపేర్ చేస్తాయి అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో ఇవి క్లస్టర్స్ ఆఫ్ నర్వ్స్ అంటే గ్యాగ్లియా అనే పార్ట్ని యూస్ చేసి మన బాడీని యాక్షన్కి ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అది ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుందంటే స్పైనల్ దగ్గర లొకేట్ అయి ఉంటుంది. కమింగ్ టు ద పారాసింపాథెటిక్, ఇట్ హెల్ప్స్ అవర్ బాడీ రిలాక్స్ అవ్వడానికి, డైజెస్ట్ అవ్వడానికి. సో పారాసింపాథెటిక్ పార్ట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. దీస్ కమ్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్, ఇవి బ్రెయిన్ నుంచి వస్తాయి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ లొకేట్స్ ఇన్ ది లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్పైనల్ కార్డ్. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ while reading the when reading about the comparisons between any two things. Next, you see, do you know second brain or enteric nervous system? Here, other than central nervous system and peripheral nervous system, there is a system of neurons present in our digestive tract that can function even independently of either CNS or PNS. సెకండ్ బ్రెయిన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో సెకండ్ బ్రెయిన్ని మనం ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటాము. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కాకుండా ఇంకొక సిస్టమ్ ఉంది, అందులో కూడా న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. అండ్ అది వచ్చేసి మన డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది, అది ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఈవెన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్తో సంబంధం లేకుండా ఇండిపెండెంట్గా ఏదైతే సిస్టమ్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ప్రాణం డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయో అది ఇండిపెండెంట్గా ఫంక్షన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సెకండ్ బ్రెయిన్ అండ్ ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. Next, coordination without nervous system. Okay, next, pathology, study of disease, medicine, cause, mechanism and effects. Disease గురించి, మెడిసిన్స్ గురించి అండ్ డిసీజ్ ఎలా వస్తున్నాయి, వాటి కాసెస్, వాటి మెకానిజం, వాటి ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, అవి వస్తే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అని చెప్పి వీటన్నిటి యొక్క స్టడీని మనం పాథాలజీ అంటాం. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఇలాంటి వర్డ్స్ని కూడా లైక్ స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్ని ఏమంటారు, స్టడీ ఆఫ్ డిసీజెస్ని ఏమంటారు, ఇలా కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. ఇన్ ద ఇయర్ 1868, Paul Langerhans, he is the professor of pathology, studied in London. He
వర్కింగ్ ఆన్ ప్యాంక్రియాస్ మీద వర్క్ చేయడం జరిగింది. సో వర్క్ చేసిన తర్వాత he came to the conclusion that he found islets of Langerhans అనేవి ఈయన కనిపెట్టాడు. లైక్ ఫౌండ్ చేశాడు. ఎలా అంటే ఇవి కొంచెం లైక్ వేరే సెల్స్ కి ఇవి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయంట. ఏం ఫౌండ్ చేయడం జరిగిందంటే ఈయన అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ప్యాచెస్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కనిపించాయి అనమాట సెల్స్ లో. ఇవి నార్మల్ టిష్యూస్ కి డిఫరెంట్ అపియరెన్స్ లో కనిపించాయి. సెల్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గాన్స్ అండ్ రిచ్లీ సప్లైడ్ విత్ బ్లడ్ వెజల్స్. సో వీటిని ఆయన నేమింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఐస్లెట్స్ ఆఫ్ లాంగర్హాన్స్ అని. ఐస్లెట్స్ అంటే ఐలాండ్ అని మీనింగ్ అనమాట. ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చేసి ఏం చేశారంటే ఎనిమల్ కి ప్యాంక్రియాస్ ని రిమూవ్ చేస్తే లైక్ ఆ ఎనిమల్ దేంతో ఎఫెక్ట్ అయిందంటే సిమిలర్లీ షుగర్ డయాబెటీస్ లాగా సిమిలర్గా ఆ డిసీజ్ అనేది డెవలప్ అవడానికి రీజన్ అయింది ప్యాంక్రియాస్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇండైరెక్ట్ గా pancreas used to control this sugar, right? Sugar diabetes means we all know that amount of free sugar in the blood and in the urine when it will be high we call as sugar diabetes. And coming to the level of blood sugar linked with the islet cells. So blood sugar యొక్క లెవెల్ అనేది ఐస్లెట్ సెల్స్ కి లింక్ అవుతుందని చెప్పి కంక్లూజన్ అన్నమాట. In the year 1952, convinced that islets produced a secretion which directly liberate into the blood. అంటే ఐస్లెట్స్ ఏవైతే ప్యాంక్రియాస్ లో ఫౌండ్ చేశారో అవి డైరెక్ట్ గా అవి ప్రొడ్యూస్ చేసిన సిక్రేషన్ ఏదైతే ఉందో బ్లడ్ లోకి లిబరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్ ద ఇయర్ 1922 దే కన్విన్స్డ్ దట్ అంటే రీజన్ ద ఐస్లెట్స్ వర్ ద రీజన్ that for sugar diabetes, right? Because it produced a secretion that which directly liberate into the blood. Coming to the insulin, మనందరికీ తెలుసు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి లైక్ ఇఫ్ టాబ్లెట్స్తో కంట్రోల్ అవ్వకపోతే ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారని చెప్పి. సో ఇక్కడ ఇన్సులిన్ అనే వర్డ్ని కాయిన్ చేసింది ఏంటంటే దాని మీనింగ్ వచ్చేసి సిక్రేషన్ అనమాట. ఇది లాటిన్ వర్డ్ ఇన్సులియా లాటిన్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది. ఇన్సులియా అంటే ఏంటంటే ఐలాండ్ అనమాట. లాటిన్ వర్డ్ ఇన్సులియా మీన్స్ అన్ ఐలాండ్. ఇట్ కాయిన్డ్ ఫర్ ద secretion. And next, it is a chemical that acts as it reaches blood from the cells produce it. Secreted in extracting insulia from degenerated pancreas. Banting, Best, Mandan, ఈ ముగ్గురు కూడా దేంట్లో సక్సీడెడ్ అయ్యారంటే డీజెనరేటెడ్ ప్యాంక్రియాస్ నుంచి ఇన్సులిన్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడంలో సక్సీడెడ్ అయ్యారు. పైన ఇన్సులిన్ గురించి ఇంకొకసారి చెప్తాను. లాటిన్ వర్డ్ ఇన్సులియా అనే ఇన్సులియా నుంచి వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ వచ్చేసి ఐలాండ్, కాయిన్డ్ ఫర్ ద సీక్రేషన్. అండ్ ఇది అనేది ఒక కెమికల్ అనమాట. ఎవరికి ఇస్తారు? లైక్ మామూలుగా షుగర్ పేషెంట్స్కి ఇస్తారు. దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఇట్ రీచెస్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇట్. సెల్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసేదానికి ఎప్పుడైతే ఇది బ్లడ్కి రీచ్ అవుతుందో ఇది యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట, లైక్ షుగర్ లెవెల్స్ని తగ్గించడానికి. బ్యాంటింగ్, బెస్ట్ అండ్ మ్యాండేట్ సక్సీడెడ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టెండెడ్ ప్యాంక్రియాస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డక్లెస్ గ్లాండ్స్ అంటే ఏంటంటే ఏ గ్లాండ్స్ అయితే హార్మోన్స్ని సిక్రేట్ చేస్తాయో వాటిని మనం డక్లెస్ గ్లాండ్స్ అంటాం. ద గ్లాండ్స్ సిక్రేటింగ్ హార్మోన్స్ వేర్ కాల్డ్ అస్ డక్లెస్ గ్లాండ్స్. వీటికి ట్యూబ్ కానీ డక్ట్ కానీ ఉండవు అనమాట వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్స్ని క్యారీ చేయడానికి. సో అందుకే అవి డైరెక్ట్గా బ్లడ్లోకి పాస్ చేస్తాయి. సో వాటిని మనం డక్లెస్ గ్లాండ్స్ అంటాం. ద గ్లాండ్స్ secreting the hormones were termed ductless glands and they have no tube or duct to carry away their products which pass straight in blood. Coming to the hormones, most important concept. In the year 1905 English physiologist coined hormone. ఎవరు వర్డ్స్ ని కాయిన్ చేశారని కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి. ఇన్ గ్రీక్ హార్మో మీన్స్ టు ఇంపెల్ ఫ్రమ్ సచ్ క్రియేషన్స్. గ్రీక్ లో హార్మో అంటే ఏంటంటే
లైక్ ఆ సిక్రీషన్స్ ని ఇంపెల్ చేయడం అనమాట. హ్యూమన్ బాడీ కంటైన్స్ మెనీ అదర్ డక్లెస్ గ్లాండ్స్, ఇంకా చాలా డక్లెస్ గ్లాండ్స్ ని మన హ్యూమన్ బాడీ కంటైన్ అయి ఉంటుంది. అండ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్ వేర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. హోల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సచ్ గ్లాండ్స్ కాల్డ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ యొక్క సిస్టమ్ని మనం లైక్ హోల్ సిస్టమ్ని, ఆ గ్లాండ్స్ ఉన్న మొత్తం కలిపి సిస్టమ్ని మనం ఏమంటున్నాం, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ మనం ఎప్పుడైనా భయపడినప్పుడు లైక్ ఆటోమేటిక్గా ఎలాంటి యాక్షన్స్ వస్తాయి, ఎలాంటి రియాక్షన్స్ మన బాడీలో జరుగుతాయో చూద్దాం. హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, బ్రీత్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడం, హెయిర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎరెక్ట్ అవ్వడం అంటే లైక్ నిలబడడం, గూస్ బంప్స్ రావడం. పీపుల్ అంటే దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ ఇన్ ది ఐలో ఉండే పార్ట్ అనమాట పీపుల్. సో పీపుల్ డైలేషన్ అవ్వడం, స్కిన్ బికమ్స్ సెన్సిటివ్, మొత్తం సెన్సిటివ్గా అయిపోయి కోల్డ్ అవ్వడం, బ్లాడ్ అండ్ రేర్లీ బ్లాడర్ అండ్ రెక్టమ్ మే బి ఎంప్టీడ్, లైక్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ యూరినేషన్. ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ యూస్ టు ఫీల్ వెన్ వీ గెట్ అఫ్రెడ్. నెక్స్ట్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ వచ్చేసి కిడ్నీ పైన ఉంటుంది. సో ఈ పార్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది అడ్రినల్ గ్లాండ్? మెటబాలిజం, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, రిలీజ్ అడ్రినలిన్ హార్మోన్ విచ్ ఈస్ అన్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. డక్లెస్ గ్లాండ్స్ ఉన్నవి మన బాడీలో చాలా ఉంటాయి అనుకున్నాం. అందులో వచ్చేసి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అని స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడుకున్నాం. సో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అనే దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద గ్లాండ్ వచ్చేసి అడ్రినల్ గ్లాండ్ అనమాట. మెటబాలిజంకి, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కి రీజన్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్ రిలీజెస్ అడ్రినల్ హార్మోన్. హియర్ నర్వ్ కోఆర్డినేషన్. ఫస్ట్ నర్వ్స్ అనేవి స్టిమ్యులైని సెన్స్ ఆర్గన్స్కి సెండ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవి కంట్రోల్ నర్వస్ సిస్టమ్కి వెళ్తాయి అనమాట. ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఆర్డర్స్ని లైక్ మన డిఫరెంట్ ఎఫెక్టర్స్ మీన్స్ మజిల్స్ ఆర్గాన్స్కి సెండ్ చేస్తుంది. ఇలా అనేది నర్వ్ కోఆర్డినేషన్ జరుగుతుంది అనమాట వర్క్. ఫస్ట్ స్టిమ్యులై నర్వ్స్ నుంచి సెన్స్ ఆర్గన్స్కి సెండ్ చేస్తే సెన్స్ ఆర్గన్స్ నుంచి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్కి వెళ్తాయి. ఇమీడియట్గా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఆర్డర్స్ని మన డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి సెండ్ చేస్తుంది యాజ్ లైక్ దోస్ వేర్ కాల్డ్ ఎఫెక్టర్స్, ఎస్పెషల్లీ ద మజిల్ ఆర్గన్స్. రైట్, పైన సిచ్యువేషన్లో చూసుకున్నట్లయితే చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో చేంజెస్ క్యారీడ్ అవుట్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎ కెమికల్ కాల్డ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. అంటే లైక్ వెన్ వీ గెట్ అఫ్రెడ్ we see the reactions, right? What type of reactions we get? So those were all the things done due to the under the influence of a chemical called adrenal gland which is also called endocrine gland. Feedback mechanism అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి. లైక్ ఇప్పుడు మనకు కనుక బాడీలో షుగర్ అనేది లైక్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి if you consume more amount of sugar containing products like either fruits having high sugar, suppose for example the watermelon or like mango, like sweets, కూల్ డ్రింక్స్, ఇలాంటి షుగర్ కంటైనింగ్ ఐటమ్స్ని మనం ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా మన బాడీలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇమీడియట్గా ఇన్సులిన్ అనేది ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఫర్దర్లీ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో ఆటోమేటిక్గా ఇన్సులిన్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట. అంటే ఇదేంటంటే లైక్ అకార్డింగ్ టు ది థింగ్స్ వాట్ వీ డూ ఇన్ అవర్ లైఫ్, అకార్డింగ్ టు దట్ టు కంట్రోల్ internally the parts of our body used to react and releases their secretions, right? దీన్నే మనం ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అంటాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే. Here, do you know box we have that is Mimosa pudica. It is the name for the touch me not plant. We all are have the idea about the touch me not plant, right? When we touch it, it automatically folds and after it will come back 20 to 30 minutes later. ఎందుకు ఇదంతా ఎలా జరుగుతుందంటే ప్రాసెస్ వచ్చేసి వీటికి ప్యాడ్ లైక్ స్వెల్లింగ్స్ అనేవి బేస్లో ఉంటాయన్నమాట. వాటిని పుల్విని అంటారు. టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్కి ప్యాడ్ లైక్ స్వెల్లింగ్స్ ఏవైతే బేస్లో ఉంటాయో వాటిని పుల్విని అంటారు. ఆ పుల్విని వచ్చేసి
సెల్స్ని కంటైన్ అయి ఉంటుంది. ఆ సెల్స్ లోపల లాట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది అండ్ లార్జ్ ఇంటర్సెల్యులార్ స్పేసెస్ ఉంటాయి. వీటి వల్ల ఇవి ఏమైతే మనం టచ్ చేయగానే అది లైక్ ఫోల్డ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ 20 to 30 minutes లేటర్ మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుందంటే పొజిషన్కి. you can observe here, when we touch it induces electrical impulses, and then next it acts on plant hormone, which is leads to the pulvini cells used to migrate to the another side of the cells. Then it loses its firmness and hence at last it folds. So when we touch, firstly it induces electrical impulses and then furtherly it acts on plant hormone. It leads to pulvini cells to migrate to the other side of the cells, and then immediately it loses its firmness. Finally it folds. After 20 to 30 minutes, water comes back and pulvini attains its firmness. Tigmonasty, touch me not plant shows nastic movement by touch. ఏదైతే మనం టచ్ చేయటం వల్ల ప్లాంట్ అనేది లైక్ మూమెంట్ని చూపిస్తుందో దాన్ని వచ్చేసి మనం టిగ్మోనాస్టీ అంటాం. టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ షోస్ నాస్టిక్ మూమెంట్ బై టచ్, దిస్ కాల్డ్ as tigmonasty. Finally, we reached the last concept of this lesson. Here you see, for animals and for plants, nervous system and endocrine system వచ్చేసి animals లో present అయి ఉంటుంది. And coming to the plants, nervous system and endocrine system are absent. మెకానిజం ఏదైతే కంట్రోల్ అవుతుందో అవన్నీ కూడా బై మీన్స్ ఆఫ్ కొన్ని కెమికల్స్, హార్మోన్స్ ద్వారానే whatever the mechanisms will takes place in the plants were done by the few chemicals and hormones. ఇక్కడ మనకి ఫోటోట్రోపిజం, లైక్ హైడ్రోట్రోపిజం, కీమోట్రోపిజం అని చెప్పి ఇలా ఒక 4 ట్రోపిజమ్స్ వస్తాయి. సో ఇవి డిస్కస్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే. 5 హార్మోన్స్. హార్మోన్స్ ఏవైతే ప్లాంట్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయో వాటిని మనం 5 హార్మోన్స్ అంటాము. 5 అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ వచ్చేసి ప్లాంట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అనేవి గ్రోత్ రెగ్యులేటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్. ప్లాంట్ హార్మోన్స్ని మనం ఇంకా అనొచ్చు, గ్రోత్ రెగ్యులేటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ అనొచ్చు. Here we have the 3 points under the plants. One is nervous system and endocrine system are absent. Mechanism used to be controlled by few chemical or hormones. Hormones present on the plants were called as phytohormones. Phyto means plants, and plants hormones also called growth regulating substances. Growth and ప్లాంట్ యొక్క మూమెంట్ కనుక చూసుకుంటే లైట్ వల్ల కనుక రెస్పాండ్ అయితే లైక్ స్టెమ్స్ కానీ షూట్స్ కానీ బెండింగ్ టువర్డ్స్ లైట్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ is called phenomenon is called phototropism. The growth and movement of a plant in response to light, typically causing stems, shoots bend towards light, called as phototropism. Shoots, like for example here we see shoots of creeper bend towards sunlight. And next వచ్చేసి Charles Darwin and his son Francis Darwin performed some experiments on phototropism. Phototropism మీద కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం జరిగింది. ఎవరెవరు? చార్లెస్ డార్విన్ అండ్ హిస్ సన్ ఫ్రాంకిస్ డార్విన్. In the year 1926, the Dutch plant physiologist F.W. Wendt succeeded in separating his influence responsible for bending from the plant that produced it. 1926లో డచ్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎఫ్డబ్ల్యూ దేంట్లో సక్సెస్ అయ్యారంటే లైక్ ప్లాంట్ దేనివల్ల బెండింగ్కి ప్లాంట్లో బెండింగ్కి ఏదైతే రెస్పాన్సిబుల్ అవుతుందో దాన్ని ప్లాంట్ నుంచి సపరేట్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యారనమాట. ఇన్ ది ఇయర్ 1926 ద డచ్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజిస్ట్ F.W. Wendt succeeded in separating this influence responsible for bending from the plant that produces it. Here we can see tropic movement and nastic movement. Tropic movement అంటే ఏంటంటే ఇండివిజువల్ ప్లాంట్స్లో ఏదైతే ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ అనేవి దేనికి రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాయి, ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యులీకి రెస్పాన్సిబుల్ ఏవైతే అవుతాయో వాటిని మనం ట్రోపిక్ మూమెంట్స్ అంటాం.
ప్లాంట్స్లో ఉన్న పార్ట్స్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ యొక్క మూమెంట్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యులీకి వల్ల వస్తుందో దాన్నే మనం ట్రాపిక్ మూమెంట్ అంటాం. నాస్టిక్ మూమెంట్ వచ్చేసి ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మూమెంట్ మే నాట్ బి డిటర్మైన్డ్ బై డైరెక్షన్ ఆఫ్ స్టిమ్యులీ యొక్క డైరెక్షన్ వల్ల మూమెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏదైతే డిటర్మైన్ అవ్వదో ఆ మూమెంట్ని మనం నాస్టిక్ మూమెంట్ అంటాం. Here next we have geotropism, hydrotropism and one more tropism. జియోట్రోపిజం గురించి చూసుకున్నట్లయితే రూట్స్ గ్రో అండ్ డౌన్వర్డ్స్ మీన్స్ ప్లాంట్స్ రెస్పాండ్ పాజిటివ్లీ ఫర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. రూట్స్ ఎందుకు కిందకి వెళ్తాయి పైకి రావచ్చు కదా, లైక్ అలా డిఫరెంట్గా మనం థింక్ చేస్తే దానికి రీజన్ బిహైండ్ మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ అనేవి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్కి పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అవ్వడం వల్ల రూట్స్ అనేవి కిందకే పెరుగుతాయి. దాన్నే మనం జియోట్రోపిజం అంటాం. కమింగ్ టు ద హైడ్రోట్రోపిజం, రూట్స్ అనేవి ఒక డైరెక్షన్లోనే పెరుగుతాయి, లైక్ ఫ్రమ్ ద రాక్ ఆర్ వాల్ నుంచి కానీ రాక్ నుంచి కానీ ఒక వేలోనే లైక్ ఒక్క డైరెక్షన్లోనే అవి పెరుగుతాయి. కాబట్టి అది కూడా లైక్ వేర్ వాటర్ ఈస్ వాటర్ అవైలబుల్ ఉన్న దగ్గర అలా అవుతుంది. కాబట్టి హైడ్రోట్రోపిజం అంటాం. లైక్ ఎవ్రీ ప్లాంట్స్ నీడ్ వాటర్, రైట్? మేబీ usage of water may be less, or else like very few less plants doesn't need water, but mostly it needs water. So this all roots grow in one direction away from the root, away from the rock or wall నుంచి రాక్ నుంచి అవేగా మూవ్ అయ్యి రూట్స్ అనేవి ఒక డైరెక్షన్లోనే గ్రో అయితే దాన్ని మనం హైడ్రోట్రోపిజం అంటాం. Next we have the thigmotropism, that is tendrils play a vital role to make the plant erect. Tendrils అనేవి ఇక్కడ విటల్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట ప్లాంట్స్ ఎరెక్ట్గా ఉండడానికి. సో థ్రెడ్ లైక్ గ్రోత్స్ ఏవైతే లీవ్స్ మీద స్టెమ్స్ మీద ఉంటాయో ప్లాంట్స్ క్లైంబ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతాయి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ సపోర్ట్స్ దే గ్రో టువర్డ్స్ సపోర్ట్ అండ్ విండ్ అరౌండ్ దెమ్. సపోర్ట్ తోటి గ్రో అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని మనం థిగ్మోట్రోపిజం అంటాం. టెండ్రిల్స్ ప్లే ఎ విటల్ రోల్ టు మేక్ ద ప్లాంట్ ఎరెక్ట్. థ్రెడ్ లైక్ గ్రోత్స్ ఆన్ ద లీవ్స్ ఆర్ స్టెమ్స్ ఆఫ్ క్లైంబింగ్ ప్లాంట్, దే గ్రో టువర్డ్స్ సపోర్ట్ అండ్ విండ్ అరౌండ్ దెమ్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ కీమోట్రోపిజం. కీమోట్రోపిజం వచ్చేసి ripened stigma secretes sugary substances. This chemical substances stimulates the pollen grains which falls on the stigma. Pollen grains respond to this stimulus and generates to produce pollen tubes to reach oval for fertilization. స్టిగ్మా ఏదైతే ఉందో అవి షుగరీ సబ్స్టాన్సెస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఎందుకు? ఈ కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పొలెన్ గ్రెయిన్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి. ఎప్పుడు? స్టిగ్మా మీద లైక్ ఫాల్ అయినప్పుడు పొలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఈ స్టిమ్యులస్కి రెస్పాండ్ అవుతాయి అండ్ జనరేట్ చేస్తాయి. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ టు ప్రొడ్యూస్ పొలెన్ ట్యూబ్స్ and then it reaches ovule for fertilization. This all things come under chemotropism. సో ఇక్కడ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసిన దగ్గర ఈ టేబుల్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది మీరు చదువుకోండి. ఏంటంటే ఈ టేబుల్లో నేమ్ ఆఫ్ ది ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్, లొకేషన్, హార్మోన్ సెక్రీషన్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ బాడీ టు ది హార్మోన్స్. In the table, thyroid, ovary, testes, adrenal and pancreas, about all this given in this particular box. This is all about the endocrine glands. I said when I am saying about the autonomous nervous system divided into the sympathetic and parasympathetic, right? The diagram is here. You can easily observe what are the parts consisting of the sympathetic and also the parts consisting of the parasympathetic in the autonomous nervous system. This is the box which was part of the topic hormones. Here we given the hormones and also their uses. Read very carefully because most of the questions we get from these boxes, because these boxes are very important, especially hormones concept. Fill in the blanks. The largest region of the brain అనేది cerebrum అన్నమాట. అండ్ 2 న్యూరాన్స్ని
లైక్ వాటి యొక్క డెండ్రైట్స్తో కానీ యాక్సోన్స్తో కానీ కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ని మనం సినాప్స్ అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా. సో దిస్ సినాప్స్ యూస్ టు పాస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ న్యూరాన్ టు అనదర్ న్యూరాన్ ఆర్ లైక్ ఇట్ రిలీస్ అని చెప్పి డిస్కస్ చేసాం. ఆక్సిన్ 5-2 హార్మోన్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెల్ elongation and differentiation of shoot tips and root tips. This is the bit from the box that like lastly I shown to you hormones box, right? This is the first one, hormone. Auxin 5-2 hormone is responsible for cell elongation and differentiation of shoot tips and root tips. Thyroxine is responsible for regulating body's basic metabolic rate and as well as energy production. Gibberellin and auxins promote growth in plants while abscisic acid arrests the same. Some situations are discussed here. State which hormones would be needed and why. To grow a large dahlia plant, a gardener should use nutrients along with gibberellin hormone. To grow long branches in dwarf plants, one should use gibberellin or gibberellic acid. One should use gibberellin hormone. Seeds are to be stored for a long time. Abscisic hormone can help when the apex or stem systems is cut off. To ensure growth of several lateral buds, cytokinin hormone has to be used. Next, you can see the choose the correct answers. A person has lost control on emotions. Which part of brain stops its function? Cerebrum. డయాన్సెఫాలం వచ్చేసి ప్రైమరీ రిలే ఇంటిగ్రేషన్ లైక్ అలా ఫంక్షన్స్ చూసాం కదా. మిడ్ బ్రెయిన్ వచ్చేసి సెన్సరీ అండ్ మోటార్ ఇన్ఫర్మేషన్. సెరిబెలం వచ్చేసి మోటార్ కంట్రోల్. సెరిబ్రమ్ మాత్రమే సెరిబ్రమ్ అనేది కంట్రోల్ అన్నమాట ఎమోషన్స్ మీద. లీఫ్ మూమెంట్ ఇన్ మిమోసా హెల్ప్స్ టు protect from grazers. Diabetes is related to this gland. Thyroid, it will regulate metabolism and energy consumption. Pancreas is the answer. And coming to the adrenal, it produces essential hormones regulating metabolism, immune system. Pituitary, వచ్చేసి you can growth. Pituitary gland వచ్చేసి growth, metabolism, stress response and reproduction. Next, here that's all it. This is all about the rapid revision of 2 lessons, 4th and 5th. There is a lot of hard work behind the every video because I am putting a lot of efforts to make you feel, understand and concepts you should learn very clear. As you all know that English medium classes are very low, so you have to utilize this type of content. So please do support, and also who are watching, please do like, because most of the people are watching but not liking the video. If you like, this video will goes to few other people and few other will watch. Please do like, share and subscribe. Thanks for watching.